skal jeg introdusere neste foredragsholderen vår. Han kommer fra Canada. Han er fysioterapeut, kiropraktor, og har publisert flere artikler på manuellterapi og biomekanikk. Han har en nettside som Greg Lehman .ca for Canada. Han har publisert et par workbooks der, Pain Fundamentals og Treatment Fundamentals, som er gratis å laste ned, masse informasjon å lese. Så jeg ser frem mot det her foredraget her, så vær så god, Greg Lehman. Oh, thanks. Oh, wonderful. Thanks for having me. I want to thank everyone again for having me. And for last night, I had my daughter come out to the gala affair, and she was pretty excited to have see a lot of Norwegian culture. She had a lot of questions. She really wants to know if it's true if you can't get fucked on a Saturday night, you can't get fucked at all. I mean, she knows the word, she doesn't know it as a verb, so that... But she's interested. She wants to go to university here. I'm like, oh, great. But he said, sounds like a good time. I said, it does sound like a good time. Why wasn't I here? So this is my favorite talk. I've never done it in this form, but I've been talking about this for a long time because it's I think in the outline, it says something about one physiological principle. I changed it to 3 studies, which is from my youth as a researcher. So quickly, my background was first as a chiropractor, and then I'm a physiotherapist now. And before that, I did a master's in spine biomechanics at the University of Waterloo in Canada with Stu McGill and actually 2 other chiropractors who did their PhD with me while I was doing my master's. And all my master's was the biomechanics and neurophysiology of spine manipulation. And this was in the late 90s. And I always say then we knew nothing and we still don't know anything. So, and I like to keep things simple since I have like a low self-esteem and don't think I know anything. So anytime there's studies that simplify, I jump on them and ride them as hard as I can. So I'm going to put out a heavy-duty slide of what I sort of teach of assumptions that just look for arguments here. And it's really about questioning current practice and then asking for trouble. And the 3 studies that we'll go through really inform these ideas. It's why they're my favorite studies. So motion palpation, finding a segment that's stuck or fixed or not moving or is asymmetrical side to side isn't valid. For the most part, joints, certainly in the spine, don't go out of alignment. If they do, we would have no idea. Asymmetry, totally normal. We can't palpate what we think we're palpating. A friend calls this palpatory periodelia. You know, it's like when you look in the sky and you see a unicorn humping a Swede. I don't know. Specificity is not possible and not necessary in most manipulation, in most manual therapy. We can't break up scar tissue or adhesions. That one was always a tough pill for me to swallow. And we can't lengthen fascia, certainly with our hands, possibly over months. I've had 3 kids. My wife's been pregnant, so I know there's definitely some growth of fascia. But it's not something we can do hands-on. And mechanotransduction might be another mechanism manual therapy, but it's certainly something we should question, and we'll get to all of those. However, but what we can do is far more interesting, and that's my favorite thing about manual therapy. I view manual therapy, if anyone was in the workshop yesterday, as a biopsychosocial intervention. And that's really my favorite thing about it. And we'll touch on this. When you can change someone's pain in 5 minutes quite quickly with just simple hands-on techniques, that really changes their opinion of what's going on in their body. You know, I always say if pain is the opinion of the brain, and we can sort of change our opinion, you know, if we can change their view of their predicament, manual therapy can often do that quickly. And that starts making that shift from thinking of structural damage to it's more about sensitivity. And when you start thinking as pain is more about sensitivity, it opens up the ecosystem where you can start talking about all the factors that influence sensitivity. And manual therapy is my in for that. So back at Waterloo, these were the researchers that I worked with. There's Stu McGill, obviously quite famous. Kim Ross,
who was a professor of spine biomechanics at the Canadian Memorial Chiropractic College, and then Dave Bereznik. I can't find a picture of Dave online. He does exist. That's all I had. We're Facebook friends, but I figured if I can't find something online, maybe he's like scared of the government coming to get him. So I just left it that way. He doesn't want to be known. And these guys were great. So I was inoculated quite young, because this is before I went to chiropractic college and physio school, where I was inoculated against many of the ideas that have pervaded the profession and are almost hard to get rid of. Because these guys just said, you don't know anything and you're not going to know anything when you go to chiropractic college. Don't worry about most of the stuff that you're being taught. But we'll get into that. So I'm going to talk about 3 of their studies, the last one being the most important for manual therapy. Anyone heard of these guys? Kim Ross, Dave Bereznik? They're not popular. It amazes me. And I give this talk because their research is so old, yet it needs a PR person. And I want to be that. And I helped out in all of these, and I have I should be upset with them because I don't have a single authorship out of any of this stuff. That's okay. So they did this great first study on the atlas and the axis. I don't know where they got access to these axes, but they had 6 human cadaver spines of the top 2 joints in the neck. And their contention and what they were teaching at the time at the chiropractic college is stop doing motion palpation. That's what they believed. You know, you can put your hands on someone and move around, but you're not feeling what you think you're feeling. And that's what they thought, and they wanted to see if they could get any evidence for that. And so what they decided to look at was just the structural anatomy. If you take away the ligaments and the muscles, just the bones themselves. If you just have a bone moving on top of another bone, what does it do? What's the natural morphology of those joints? So they took 6 human cadavers, or just the top of the neck, and they put it into a jig. You know, just like we did a lot of spinal compression at Waterloo, where you take out a pig spine and you compress it. You know the story of Lorimer Moseley when he tells people, talks about disc never goes flying out of your back. You know, that thing never slips the disc. We had discs flying everywhere in those labs because we'd compress them, and then this disc pig spine would go flying across the room. You just hear it all the time. So we had a lot of jigs where you take the spine, put it in. You know, it's like a pretty fancy graphics here. You know, you'd have a disc on the bottom and put them in a pot, and the disc and the motion segment on top, and you just pull one to the left and pull it to the right. And what they would do is wrong one. So you mount it in a jig, you apply a force, pulling it to the left, so the atlas to the left, and then pull it to the right on the jig, and then an OptiTrack, which is sort of a 3-dimensional, very sensitive, you know, down to the millimeter camera system. So now you can get a stress strain curve. If you know how, just like when you push on someone's neck, right? You're pushing at a certain force, and you should feel a certain amount of give. As classic motion palpation or some of the tests that the chiros were using. So this quantified that stress strain curve. And the assumption would be, if the body's naturally symmetrical, you would see the same slope of the curve, right? It would go the same, it would move to the left the same amount that it would move to the right. And what they found, and the issue here is there's no statistics. They just took 6 out. It's sort of a proof of principle study. You don't need a lot if you show a lot of outliers. And so what they found, old graphics, again, because this is from 1999, as you pull, that's the graph here, so you have displacement here, just a few millimeters. It doesn't take a lot of force. This is the toe region of the curve on any stress strain curve. There's not a lot of slope. It moves, and then you get a lot of resistance at the end range, just like what you would think you're feeling. But the thing is, you push it to the left, and then you push it to the right, and there's natural differences, right? So someone might go in and do motion palpation, be feeling around, be like, see, it's not moving to the left as much as it is to the right, right? Is that classically what's taught? Or Sweden, you x-ray everyone and say that, well, no, okay. That's my old training too. So if the architecture is different, you have no idea if the muscles are tight or if there's a joint restriction.
this is just the roller coaster, that you just follow the tracks. It's like having someone having a humeral antitorsion when they throw. You don't know if when you rotate back here, is that the bone stopping it or is that some soft tissue? These guys are arguing it's the bones are naturally asymmetrical. It's like Mahidia's face. If you draw a line down the middle, it looks distorted compared to the other side. Everyone's like that. It's the bone, but the bones are different. And so they would see that in one subject. This would be another subject would be different. Another subject very different. Now another subject, it's almost the same. And what's interesting too, when you look across people, so this person here, just going to the left, it would only move 2 millimeters. Going to the right, it would move 5. And this isn't a restriction. There's no way you can manipulate this back to equal, right? Because these are just the bones. So unless you have some sort of applied force for years and years and years when they're 13 and they're growing, you can't change this stuff. So the implications for manual therapy assessment and determining where to adjust or manipulate based on motion palpation says you can't make a decision based on this. Quite a simple study. And then some people are symmetrical. That's what we see here. But you have no idea if this symmetrical person in front of you is symmetrical or if they're this person. So when you palpate for something else. But you can't palpate for any joint symmetry. So they wrote this in their implications. Clinicians must realize that perceived restriction does not necessarily indicate pathological motion, but just normal anatomy. Because spinal joint palpation assumes geometric symmetry from left to right and from one person to another, the implication of these data challenge the validity of palpation as a clinical test for spinal joint function. Really simple study. You just need 6 dead bodies, and you can do it, like Da Vinci has in his basement or something like that. So, any thoughts on that? All old stuff? And yet we're still doing, repeatability and reliability techniques, and we could probably see this across joints, and we do see this across joints. We see it at the hip, we see it at the feet, we see it at the shoulder, we certainly see it at the spine. I don't know if you remember from cadaver class, just looking around, the variation you would see across people and the variation even within people, side to side. So it sort of tells us, this is the relevance to other joints. That's right. I have no idea what the taco in the mouth means. But this to me is our motion palpation and what the joints do. It just follows a track, right? It's like when you have people who have a hip restriction in their rotation. You don't know if there's nothing you can stretch if it's just a bone. Sometimes it's just the shape of the bone, so you don't know left or right, what you're actually feeling. I still don't get the taco. So their next paper, so the whole implication of manual therapy or doing those assessments is that, and the chiros in North America were quite funny. So it's probably the same here. Unfortunately, there's a touch of a turf war. And in the States, it's even worse, where there's legislation where they're trying to stop physios from manipulating or doing manual therapy and all these things. It's not so bad in Canada, but the whole thing that chiros would say, and these papers weren't popular. Like, no one really liked these coming out, the chiropractic profession. And people would even get a bit upset because we're like, we're funding you guys to prove chiropractic works. That's not how science works. And they would say that, and yet you're showing these findings that what often all the things that we're doing are invalid. You have to stop this. So these 2 guys weren't popular in Canada. They were amongst the scientists, because the chiros at the time would say, we're better than the physios because we don't just crack the whole back. We go in and we find that L3 is tilted on L4 and stuck in a lateral bend position, and we put it back in the right position. We have the skills with our hands to feel that, and we have the skills with our hands and our body to go in and manipulate it, or we use the word adjust. Is that a common word here rather than manipulate? Manipulate is what physios do. Chiros adjust because they're fine-tuning their mechanics. And so that first study would say, well, you can use that word, but you don't know
what you're adjusting is truly pathological. And then their next study would question whether you can even get on that spot. So dissecting our ideas. This is typically what's taught. It was quite ironic. After I went from chiropractic school to physio school, I was sort of taught these things here, which weren't taught in chiropractic school. So this is how physiotherapy manipulation. Okay, this technique is the lumbar rotation gapping manipulation, high velocity, low amplitude thrust. What we're going to be doing in this technique is demonstrating exactly how to perform the maneuver, which will allow us to gap one of the lumbar spine joints. Now, of course, most of the literature is telling us these days that we can't be segmentally specific with this technique, but we will try and aim for the L4-5 segment in this case, because that's typically one of the joints that we try and gap to manipulate. Isn't that funny, what he says there? So we have all this research that says you can't be specific, but I'm going to go try to do that with this technique. And then he goes on to do that. When I was a bit of a dick when I still am when I was at chiropractic college. So I had a few publications on back manipulation, and in school we'd have to justify why we were treating what we were treating. And so they'd ask you to write, I'm treating L4 and L5 with this restriction, and I'm going to do it with this manipulation. And I used to write, I am treating the lumbar spine for the neurophysiological effects. And they would say, okay, you can't just say that. You have to tell us what site, what's your reference. And I would be, I'm treating the lumbar spine for neurophysiological effects, Lehman, 1999, 2000, and 2001. Go fuck yourself. That's what they said. So I've always been like this. That was a lot of fun. So that's interesting. He knows it, but then he can't quite give it up, right? I still want to adjust L4 and L5. Please, I spent 10 years learning how to do this, and now I'm going to make a video with a sweet green screen. I don't know, I think he forgot, maybe he wanted like waterfalls in the background, and they just left it there like he's treating the wilderness. I think they're supposed to add something there. Maybe in the future, it's like Star Wars in the background. And this treatment would be used for someone in hypomobility, and this technique is something... So hypomobility? Well, how does he know that? Also used to fit the clinical prediction rule too. Well, that's better. The technique will be done with the patient lying on either side. I prefer to use the right side in this case. And note where the table is in this case. The table should be somewhere about mid-thigh height. The patient will be close to the side of the table, laying in a relaxed, comfortable position. The elbow will be lifted up here so that the other arm can interlock through. And this will rest in this position while we get the legs into the position we want. We use a flexion pivot to bring the L4-5 segment into neutral. That's the only We'll one that's moving. then have the patient straighten the bottom leg. Okay, so kind of classic. Go to do the thrust component of the technique. The top hand then will then grab the arm gently and pull up and away into rotation and extension until we feel the L4-5 segment just begin to move. The arm will then interlock back through the patient's arm and then log roll the entire patient close to you so that you can get into a position where you can manipulate without having to actually move the patient too far into rotation. Nice. So there's a free position to rotate in that area. I'm just skipping. So the idea here is that he can be specific. He's locking down from the top. Only, primarily L4 is moving. We'll then gently take up the range of motion. And we'll hold at that point, which is called a pre-manipulative hold, and then back off. We'll then ask the patient for consent. Do you mind if I actually go ahead and do the technique? That's not a valid consent. And we'll go back to the end point, and then a quick thrust is performed in this direction. So the thrust is with the bottom. So remember how he said that he thrusted there, because we're going to go into that in the next paper of how much wasted force that is. Those that have been manipulating for a long time, do you find that you do more manipulation techniques now or less than when you were first learning? Less for sure. And we'll explain why through here, because so much of this is wasted.
Most of the force that he's doing isn't even going into the joint that he wants it to be going into. And no, he doesn't even manipulate like this. People manipulate, so, well, like this guy. He actually has a manipulation pouch that he brought with him. Watch. There it is. He developed it through 20 years of training. What I'd like to do next. So gets him over. Lots of talking, doesn't matter. And Turn in. See how I rotate climb. my whole body inward? And then I drag my pelvis back down when I stop. Okay? And Now notice I'm nowhere now. here we go. Here, here. Proning. Way up. Way up. More than you think. Way in, more than you think. Roll down. Then once you're here, you want to then just drop your body back. See what I'm doing now? Load into anterior non-rotation. Drop and push. Bam. Trying to have a table that slides. So where did his force come from? His body and his hips, right? What was the first guy saying he was doing? All hands, locking in, trying to be specific. What do more most people do? The first one or this one here? The last one, right? And we are actually teaching that. That's how we taught it at chiropractic college, was just hit them with your back. Just hit them with your chest or your pelvis. You can't be specific. And so that's what these guys showed. Again, Ross and Beresnick and Stu McGill, they put accelerometers on the back. You put them at each motion segment, and when you hear a crack, it'll get picked up by the accelerometer. So the accelerometer will kind of hear the sound, right? And if you have enough accelerometers on there, you can extrapolate where the pop or the cavitation came from. And what they did was really good. You know, they got the chiros with 30, 40 years experience. They got ones with 5, 10 years of experience. I can't remember how many, more than 5, less than 10. They all manipulated a number of people, and they wanted to see, you know, they would say, try to get L3 on L4. Try to get L4 and L5. Try to be specific. And, you know, what they found here was that they couldn't. It was just chance of how lucky they got it. Usually, they would do a zipper. Do you know the zipper? So most people, there'd be a from the lower spine up to the top spine. That would be the classic manipulation. There was a couple guys who went top down, and I remember these guys who would manipulate me because they had their top hand and they would jam like that. There's a massive torque from the top. It's like wringing out a towel. You know, so the argument that these guys were making is we can't be specific. It's just this global intervention, and forget about what side you're doing or what segment you're doing. And future research has gone on to show, and I don't know as well, you can't even be left, can't even specifically do left or right. Right? Because the motion segment's like a steering wheel. If you manipulate one side, what's the other side doing? Right? So with the neck, if you crack here, you'll get cavitations over here. So it's quite interesting because it ends up saying we can be a lot simpler. You know, instead of doing what this guy first did, you can do what the lumbar pouch guy did, where you just roll and hit. And then there's just... Welcome back. Whoa, that's classic chiropractic. See all that energy flowing from the universe down through the spine? You don't have that here. My colleagues are nuts. And they still don't believe in vaccination. There we go, bam! Adjust. Not even trying to be specific. And that's what they showed. They didn't publish a paper that they were trying to do of where the force came from, because there are other implications where, I don't know if this is taught so much, that you can take your hand and either do a pull or a push. Is that a nomenclature that you use? Where your top hand might stop the vertebra L4 because you'd be blocking the spinous process, and your other hand would come in and you'd grab, or you'd go this way or go that way. The forces of the hands were so negligible. They did a study where they took pressure scan pads, put them on the table, and then put them on the patient's body as well to see where the forces were coming from. And most of the force was just that roll, and most people either hit with their chest right here, or the big guys would hit with their hips. And the hands were just sort of guiding.
And you know it, so if you're going to manipulate an L-spine this week, try to do it without any hands. That was our big party trick. You just roll them, top hand for balance, and hit with your chest. It was my ab workout. I was going to market it, but my abs suck, so I need a better model. Okay. So, oops. And those papers are interesting, and they've kind of been repeated since then. But this paper here is my favorite of all time, because it changes everything that we do in manual therapy. Like, it's unbelievable what it changes. So the example, what we'll take here is everyone just take your face and move your skin around on your cheekbones or anywhere in your body, even on your hands. And we did this yesterday in the workshop, but so do you feel how the skin just slides? There's a little zone where there's no resistance at all. Where does the resistance come from when you start to stretch it more? Just the skin slack taking up. I have no idea where it goes, where it attaches, but it certainly doesn't grab onto the bone underneath. Would you agree with that? And these guys found that because they spent a lot of time just thinking like this. They're like, what the hell are we going to do for our PhD? And then boom, like the apple dropped on their head. And then what they realized was the majority of the techniques that were taught at chiropractic college and physio schools tried to use the principle that the skin fascia interface had friction. And they realized that it didn't. And if it doesn't have friction, it gets rid of 60% of the techniques we use. I just made that number up, but it's accurate. And so, and to me, it's one of the most important tenets. So we'll go a little bit through the details. So again, they had the OptiTrack on top there, and they built a jig to go on somebody's spine, and they actually carved out hands. They molded hands onto the back. And we do a manipulation called a carver, where you lean over someone and you thrust. Right? That's one of our classic lumbar or thoracic spine manipulations. And the assumption is there that when someone thrusts, they thrust in this direction, 45 degrees down, so not perpendicular, but on a 45-degree angle. So the head's up here. And so the theory is that you're thrusting along the facet plane. Is that kind of classic what's taught? I don't want to hear that Europe's so much more advanced than us. And so what they did to determine if there's friction is they pulled this jig forward, get a load cell. So again, another stress strain curve. You know how hard you're pulling. And then there's going to be resistance here where it slides on the back. Okay, and if something has friction, if you add weight to this mass, to this whole rig here, it'll be harder to pull it forward. Would you guys agree with that? So if I can, okay, good, it works. So I can push this glass forward from the side. Can everyone see that? If I come on the side of it, or I'm perpendicular to it, I can push it forward. But that's not what we do with manipulation, right? Or soft tissue therapy. We come on top of the body, like the back, like this is the skin, and to slide a bone forward, we have friction on top. So my hand up here has friction, and I'm sliding it forward. If I push lightly, it'll slip, and there'll be no gliding. The harder I push, I can push it down. So this assumes that I have friction between my hand and that underneath. If I were to, sometimes I can't slide this table forward because this is slippery, but what's the worst thing that can happen here? If I have friction here, I could, a little bit. Did you see it move? Because I was on top of it? Damn it. Okay, good. So see how I had to push harder down in order to slide it forward? Right? Because I had to get friction on here, and then I could push it forward. If it's frictionless, no matter how hard I press down, I'll keep sliding forward, and I can't get any force in that direction. It's like when I got locked out of my room once when we were doing this study, and it was 30 degrees out, and I went to the glass windows. I
was a little bit drunk. It's not my fault. And I had to, so they're kind of wet, and I had to slide the glass like this. Because it was freezing, it was a bit wet with my hands, I kept slipping. So what did I do? I kept pressing harder, right, on the glass to slide it. But there came a point where I broke the glass. All shattered everywhere. The landlord came 3 a.m. It was good times. But that was the friction principle. If it had been less cold, and I had been able to have friction, I would have got in. I wouldn't have had to pay $200 to fix that glass. And so same thing here is I can slide this table forward if I have friction. So with the bones anywhere in the spine, if you can grab it and have friction, you can slide them around. And that's what we teach. And we'll go through this later with all of these examples and sort of dissect manual therapy to make it simpler. So their conclusions was that the slope was the same. You know, this is another one of these studies where it's called a proof of principle. There's no stats, just the slope was the same. And if the slope is the same when you add load and weight to it, it means that it's frictionless. And you guys, half of you should be passing out and fainting. This is so mind-blowing. And we're going to go through all of the implications. Okay, well, we won't even do that. So the ice block is the example. If you have, a block of ice on this table here, I can push it forward from the side, or I can get on top. Frictionless, I'll just keep sliding over top of it. And now people say, well, it's one study, hasn't been recreated. I know this is Greg Kotchuk here. Sorry, I don't have the number, 2000s. They did the same thing in a pig spine, an actual pig spine, where they measured accelerations of the motion segments underneath. And same thing, the only force that goes into any structure underneath the skin is that which is perpendicular to the force. All the forces on an angle, they don't get transmitted to the bones, right? The bone will just, like that roller coaster, follow its anatomy. You can't tilt the bone in any position. So if you take a good example, I remember being somewhere I treat lots of shoulders, so I like shoulders. Say someone says, well, your clavicle is in the wrong position and it's not gliding, right? It's not rotating, right? I've seen techniques where you want to increase the rotation of the clavicle, right? A posterior rotation, like when you're lifting your arm up. But if you take your finger and if you place them on your clavicle here, you can't create a rotational force about that long axis in the clavicle. It's impossible with your hand. Some would say, oh, you just glide it up. You can do it with your hand moving, right? What's the only force that we can impart on this joint based on that frictionless principle? You can just push it in. You could stick your fingers underneath it and maybe get underneath it and push it up. But you can't say, I'm rotating. Like if I try to do this and rotate it backwards, you can't do it, right? So any technique that teaches that, and there's a ton, would be the same idea. It's mind-blowing. In every joint, down here in the forearm, if you think you're gliding something, like rotating it, can't be done. If you treat the ribs, and if you think someone has a rib that's, medially displaced, and you want to glide it out that way, so some of you got to push and glide. You can't do it. If we look back at this guy manipulating, not this guy, his hand, when he pulled, see this force, he's trying to pull this way. And we'll hold at that point, which is called a pre-manipulative hold, and then back. The only force that goes in there is that which is down. Into this direction. You can't see my There finger. may or may that not goes be a click, into it, pulling. And that would it's just indicate tugging that the skin. technique was something we could get up. We would then reassess. So to be efficient, he just needs to thrust down through the pelvis. And that's what this guy does. And that's what this guy does. Okay. So we're supposed to take a break. We will.
And we'll come back and talk about the implications of this, some examples, and then how it can maybe change therapy a little. And if you have questions, come up to me and I'll address them. We are taking a break now? 5 minutes.
The implications of these three studies are pretty fantastic to me. I mean, I know it seems a little messy and a little chaotic here. This is a bit like making a baby. You know, it can be a little bit messy, but in the end, out comes this really simple, beautiful thing. That's a little messy too. And the implications are kind of great for teaching to the new therapists coming up because they simplify things. You know, and there's none of that of saying, okay, it'll take you 10 years to feel this. You know, it'll take you 10 years to teach your hands to know what's going on. And then I took an ART course once with Joe Polino. And he was palpating something deep, the psoas inside here. I'm like, whatever. And someone said, how do you know you're really palpating that? You know, and he said, it takes you 10 years to learn to palpate that stuff. And I said, I think it takes you 10 years to convince yourself you're actually palpating something. You know, and so you don't need to convince yourself anymore. And we don't need to have another generation of therapists feel, oh, this doesn't make sense, but I have to go through this and I have to learn all these extra things. You know, so to me, this simplifies. That's what the chaos leads to, is just the simplification. And so we'll go through some examples of that. So some more relevance, so we've talked mostly about manipulation and joint manipulation, but for all soft tissue techniques, it's the same implication. It means you can only tension the skin. I remember saying this to Mike Leahy with ART. So my background is cracking joints and active release technique and exercise therapy, you know, and a little bit of mulligan. And all of those are greatly influenced by these ideas here. So the theory behind an active release technique is you grab a structure, say the pronate or teres, and you tension it, right? Or any type of myofascial. You would tension with your thumb or some contact, right? I'm going to slide through here, or my bicep, I'm going to pull up and I'm going to tension the biceps. Is that possible based on the skin fascia frictionless interface? No. I can only tension the skin. If you slide your skin around on that muscle, you're just sliding right over that muscle. You can't put any tension there. How can you get tension on a muscle? You can move at a distance, of course, like we've always known. You can press hard into it, a compressive force, because that'll create like a bowstring effect. You know, imagine I have a string here, and there's tension. To increase the tension at the ends, I can push down on it, but I can't grab that string from the top and push it. And the example is if you take your biceps, you can't like pull up, right, by grabbing the bicep here. It just slides, and that's a good thing. We want our muscles to slide underneath. So any myofascial technique, where we would say we'd pull the lumbodorsal fascia, someone's on their stomach, and I'm just going to pull up and stretch the fascia. Is that possible with this? You can't grab it. That stuff's just underneath there. It's just sliding around. Is that treatment still valid? Does it help people sometime? Totally. It's just for another reason than fascia. And so, you know, we can't grab fascia. We probably can't stretch fascia anyway. You know, that's the old Chaudhry study. And Schlepp was the second or third author on here who's like the godfather of fascia. And they're saying that we can't even put enough force into fascia to stretch it. And if we look at the ITB work, you know, yeah, it tensions the fascia, but it doesn't lengthen. You know that neat little study that just came out on the Auber's test in the American Journal of Sports Medicine? Really, really new. Anyone heard about it? So they did Auber's and cadavers on their side, of course, and they cut, and they measured how much hip adduction they had, and they started transecting structures and cutting structures. They cut the IT band in half, and the hip adduction didn't move. What does that tell you about Auber's giving a test of the tightness of the IT band? Nothing. If you cut the hip capsule, don't do that in your patients, then it would go, and some of the muscles around there. It's because the fascia's not really doing that, and the IT band's connected to the linea aspera the whole way. Although this is a neat video from Karen Lang, it does transmit force. That's the IT band there, and if it goes down, it works like an energy spring, which is a good thing. Because could you imagine what would happen if we could stretch fascia with our hands? What if you held your myofascial release too long, and they got up
and then they couldn't stand up because they couldn't transmit any force. You turned your patient into Gumby. Like, shit, I did it too long. Just lie there. I'm going to rewind that. I'm going to push it back in. Damn it. I fell asleep when I was doing this. Like, it would be horrible. What would happen if you could stretch a tendon? Right? Because fascia is sort of the same histology as tendons. That would be brutal. Why are tendons stiff? Because they're springs. Right? Could you imagine if you could stretch a ligament? Same thing. If we could stretch fascia, that would be horrible. You know, and it doesn't mean that you don't have an increase in range of motion, and it probably changes over time, but if you could actually lengthen fascia, think what would happen in aesthetic sports like ballet. So incredibly mobile, but there's an aesthetic component. If they had stretched fascia, they'd be all wobbly, and no one would pay to see them in tights. They'd just be doing it in snowsuits. I just thought of that. So we can't stretch a ligament, which is good. And I just got to throw this out there. I love this. I love old studies that show very, very interesting things. I mentioned Kubo up here. I'm going to blow your mind for 1 second. If you're not taking my course, which is fine, which is a good idea. It's a better way to spend your time. Long-term stretching on tendons, long-term, increases their stiffness in the hysteresis loop. Have you ever heard that before? Do you know the hysteresis loop? When you load something up and there's a different part when you come back down, it increases stiffness on the unloading part of a tendon. Stretching does. Is that crazy? You got to go read the paper by Kubo, or I wrote a blog article on it. Stretching actually stiffens up a tendon and makes it more energy efficient. Just an aside. I like old papers. So the idea that we can release anything is any releases are mediated through the nervous system rather than, putting your hands on a structure and loosening it up. And then one idea with same with fascia and mechanotransduction and putting tension on things, there's an idea out there now that our hands, as part of manual therapy, work like exercise. So if you load up a structure, I don't know if this is popular here yet, if you load up a structure with your hands, it'll make that tissue adapt, right? Because we respond to load and the cells respond to force. So if you do a lot of manual therapy on a specific structure, you could possibly catalyze a healing reaction. There's not a lot of data on this. There's actually no data on this. But it's sort of the implication of doing Graston or any instrument-assisted massage, is that you're rubbing and that you're causing a reaction in the tissue underneath. And what I would say is you can't rub anything to make it bigger. If you, it's just in line with last night, this song. Can you take your biceps and just, if you want to work out and get bigger and create hypertrophy, right, can you just rub your biceps and make them bigger? Right? Does anyone do that? If mechanotransduction, via manual therapy, is actually a plausibility, then why couldn't we do this? What do you guys? I'm working out. Right? I'm just working out. Anyone want to work out with me? Someone rub my glutes. I'm going to do this. Get ready for the beach. So just some thoughts. And then, this is getting popular in Canada now, this idea that mechanotransduction or manual therapy can cause a good thing. But I'm open to it, so we're going to skip the palpating. Now, the implications here, it doesn't mean we have to throw out all our motion palpation tests, right? We have an idea, we call this Gillet's test or the kinetic test. We know that if you look at that Kibsgaard study that I just jumped over, there's only 0.9 degrees of rotation. And people say this isn't valid and there's probably different side to side. So it's maybe not valid for seeing joint motion, but there might be some clinical utility in that. And that's probably what we feel in the clinic. So when someone lifts their leg here and they're strong and confident and fluid, and when they do it on this side, there's a hitch and there's guarding and there's protective behaviors and there's fear. Maybe that's what we're feeling. So we don't have to throw out all of our old techniques. We just reconceptualize them.
Rather than little nitty-gritty things, we look at big global pictures. And you can almost do that with every single test. You know, it's just reconceptualizing their use. You know, so don't feel disheartened. You know, this is freeing, especially for the younger therapist. If you're older, well, don't worry about it. But and you probably already do it. It wouldn't surprise me. And it's the idea we're making the shift from fixing to facilitating. It's less about putting a joint back into position than doing something to change someone's sensitivity and getting them to find meaning in their life again with exercise or meaningful activities, or helping them with their pain and changing their life again. You know, so if we look at what we're really doing, actually, well, this isn't the best one. Okay. So Mulligan. What you found is that he has limitations. So we'll look at her explanation of what's going on, and then based on the studies that we just talked about, we'll sort of discuss whether this is even plausible. I like the Mulligan technique. I think it can certainly help a lot, but is the rationale correct? Going to the right. Say he hurts or he gets pain and limitation when he turns to the right. You are going to mobilize into right rotation. So wherever he has the limitation is the area you're going to attack first, okay? And again, don't get caught up on this, but if he has rotation issues but his pain is on the left, my hand placement will be on the left. That's where I'm going to start. It doesn't mean that I never go to the right, but I'm going to go where he gets the pain, but he turns his head into the side of limitation, all right? So you're all a little confused. Yep. So remember, he gets pain to the left side when he turns. Positional fault here. So if you're C4, there is a positional fault here. So if you're C4 moving on C5 and you turn to the right, what does C4 do on C5? Goes down, right? So if I'm C4 and his head is C5, when I turn to the right, we should all start to go down to the right, correct? What Brian is saying is that there's some positional fault there, and that he's already, C4 is stuck down on C5. So when he goes to rotate to the right, there's no room for that to go, so he's having pain. Okay, so the implication there is that we can feel that, and that we can feel a problem, and that the joint's stuck down in position, and that the treatment will come in and fix that, the biomechanical fault. No sliding or gliding availability on C4 to C5. So what he's going to do is he's going to say, all right, on my mobilization, I'm going to bring him back where he belongs, all right? So now C4 and C5 are resting correctly, and as he rotates, I'm going to allow it to come down, all right? But I'm going to facilitate it out. I'm going to correct it first and then allow it to come down. So the implication there is that you can glide the joint or the bone back up toward the head. And if we look at her technique, between the transverse process and the spinous process, that's my contact. So if we're going to the right, my contact thumb is my right, because when I mobilize my left thumb here, I want to push up and out. okay, can she do that? Well, she can, but is there any force translated up and out into the vertebra below? None. You know, this is the implication. This idea of the skin fascia frictionless interface, you know, changes so much of what we do. This is such a common technique. There's no force going in that direction. She would need friction on that bone to do that. It's awesome, eh? And it's a wonderful technique. And I'm not picking on Mulligan at all. I think that the instructors are amazing, and what they're doing is amazing, and their research is excellent. And I would actually predict that you'll see in the future their explanations will shift to something simpler, rather than you won't hear much about positional faults anymore. Because every instructor I talk to, they say they know this stuff. There might there be something with patient comfort, right? That it feels better, or might there be something special about tensioning the skin in that direction, and changing the cutaneous innervation, or changing the receptors, what they experience? There could be something else going on, but it's certainly not correcting a biomechanical fault. If I reverse that,
what's going to happen? Nothing. I'm going to compress the segment. All You, right? you can, Make this- so she said if I reverse that, I'm going to compress the segment. You can only compress the segment. The only force that can be imparted is that which is perpendicular to the joint surface. That's it. You can only push down, right? On your forearm, you can only go in. You can't glide anything's up or down. Take once, and then you're going to figure it out because you can visually see. So again, He starts talking to about rotate, gliding, I go with him. You'll see my hands move. I rotate with him. doesn't matter. This is where he's going to do So, big problems there, or you don't get a good rotation. Fingers, right? He goes to the right. I go with him. He uses his right hand for overpressure. Right hand for overpressure. He just did everything your patients are going to do. All right, here, and then you're going to do overpressure. All right, let me go back, though. Go ahead and turn and do over. there's no No, gliding. you got the weight of the head. So you don't get normal range. So, Think does anyone do Mulligan in here? Or mobilization with movement? How do you really determine if you're doing the right thing? What are you really doing with your patient? Which is so much more magical than thinking it's a biomechanical issue. Are you changing a symptom? Are they giving you feedback often? Or you find something that hurts, and then you modify your hand position so that they feel better, and then they can do it pain-free? Isn't that so much better and so much simpler? And so it's an interaction. This is the Diane Jacob term of it's interacting with the patient rather than being an operator. Like, we're not robots, right? If it was just a biomechanical fault, you could just punch in the numbers and have a robot do it in that direction. But what the good therapist does is they fine-tune it to comfort. And it ends up being so much simpler. You find pain, and then you change pain. You know, and if we teach it that way to our students, it's going to make it a lot easier on them, because then they don't have to take 10 years to figure that out. To say, this is bullshit, I'm not actually gliding this forward and up. I don't know what's going on here. Let's find out. Hi, I'm Dr. Duke. Hey, Dr. Duke. All right. Oh, this one, snap. Is daunting to many athletes. It's daunting to me. What the hell are you Commonly plaguing doing? them with injury. It's a $3,000 butter knife. No one owns Graston in here, right? Like David Graston isn't in the room. So what's he doing here? Is Graston popular here? Oh, okay, good. Instrument-assisted massage? It's sneaking out. Still clinically valid for perhaps? What does he say he's doing? Well, what do you think he says he's doing? That they feel at the hip, that they feel all the way down at the knee, thinking like it's a knee problem. Sometimes all the way into the thigh, mimicking even a side, the hip, and then working my way into movements using active release. The IT band is daunting to many athletes, commonly plaguing them with injuries that they feel at the hip. So he thinks that Bend your knee he's for me? treating the IT band. Is he? Is he touching it? Is any force being imparted to it? Impossible. He's just treating the skin. Does this person often feel better after that? Totally. Right? So if we shift our conception to treating the IT band to what he's really treating, maybe we can develop better techniques. You know? And then often people will dig in and beat the crap out of that IT band. We know there's no need to do that. It's not going anywhere. It can't lengthen. It's stuck to the femur. It's fascia. It's stiff and tough and transmits force. It's wonderful. But he's really treating the skin and the innervation there. So we don't need to beat the hell out of it. It's our friend. Let's love it. I guess some people, that is a form of love when you're really rough, but I'll leave that to you guys. It's the same thing. And all of these techniques, It's like sitting on your butt and stretching your hamstring has nothing to he do. glides his thumb up, but he can't be With putting the any active force one. into that in a tension The capacity. tensa fasciata, or the TFL, And this is my favorite video because this is a master therapist. He teaches Mulligan what I'm going to show you here. And he has biomechanical explanations. And we'll go through this intervention and see how it's a psychosocial intervention. I love this guy, and this is why I'm such a fan of Mulligan. We did this yesterday, so sorry for those that have seen it, but it's so good I have to share.
And it is from the future. That's what my favorite joke is ever. So Joseph, special thanks to Brian Mulligan. Acute low back pain, 4 days, got some treatment. Sorry. Hurts to bend forward, hurts to bend backwards, hurts to sit, hurts to flex the knees. I don't know why you can't do that with any education. It's pretty simple. Okay. Oh, you know what? Sorry, give me 1 second to make that smaller so it fits on the screen. How'd that happen? This is the problem when you tell your 8-year-old to fix your slides, and she goes like, it's a presentation. How hard can it be? Give me a break. Somebody's grounded. Okay. So hurts. All right. So what does he do? There's a treatment. A snag. What's a snag? The sustained natural apophyseal glide, right? Gliding one joint forward on top of the other in 4-point kneeling, which is lying. I don't know what that means. Shown here from the original. It's because it doesn't matter. Okay. So in theory, he's imparting a force that has a perpendicular and this horizontalish vector, cephalad. That's the idea, that what's going on into the joint beneath is gliding it forward. What we know from the research is that the only force that's going into that joint is that which goes straight down. There's no reaction force in this direction. He's gliding skin in that direction, probably leads to comfort, and he's rocking him back. So classically, this is taught as a biomechanical technique. I'm going to argue that this is a psycho technique, not really social unless his friends are watching him. So this is a psychobiological technique. Okay? Yeah. So what is he doing here? So the argument, he's repositioning that joint. You know, and I said, why is his hand underneath? Does that hand need to be there? Is it to catch the bone if it goes too far? Shove it back in? You know, why doesn't he do this in standing first? If that's the problem. What he's done is he's changed the context of this. This is a graded exposure technique to feared and painful flexion. But it's too aggressive just to go into flexion, so he changes something about the context. He's uncoupling the movement tag from the pain tag, because the movement is now different, even though biomechanically it's really similar at the level of the joint. But the brain sees it as something different. So he's doing a graded exposure technique to painful flexion. The hand is hardly doing anything. It's not doing what we think it's doing. It's probably compressing it a little bit. Maybe that skin stretch feels better. The hand under the belly might be changing muscle activity in there. It's certainly giving the patient's confidence just having this big guy wrapped around you. I think I would feel confident like that. I'm not sure. Depends on the context. Not on the tram. That'd be weird. But in a treatment office, I can handle this. The context matters. So he rocks him back at graded exposure, does it repeatedly. His determination of whether it's right is whether he feels okay, whether the patient has less pain or doesn't have a big flare-up in pain. So he's just treating the sensitivity and he's treating the symptom response. So I love that. If it's biomechanical, why is he looking in the mirror? Right? Isn't that fantastic? What does the mirror tell him?
Says, it's okay. You can do this. It's more feedback. If he's just repositioning something, he could do this in a dark room, right? That's the psychological intervention here. If you're with a neuroorthopedic institute and their graded motor imagery, this is a component of that. So he's giving him more confidence. He's changing his opinion of his spine to being feared to flex and showing, no, look, you can flex. This doesn't hurt more. Feel on. Are you okay? Are you okay? And just keeps going. And then here, maintain a cranial glide. Whatever. The idea there is biomechanical. The cranial glide, maybe what Brian Mulligan discovered is that that's just more comfortable, having that skin stretch. Or that's dermoneuromodulation, because the skin likes to be pulled and tugged or hugged. This is hug therapy. The little tugging. And then they retest. And then the graded exposure idea, so he does a retest. The next treatment is in sitting. So it's just a little bit more similar to the painful activity. So he's getting closer and closer to the painful one. And then last does it in standing. Do we always have to do it in standing? Probably not. That's a bit more aggressive, but he's a superstar. Again, his hand's there. Why is his hand there? Anyone seen Peter O'Sullivan's intervention for back pain? What he does, he finds something that hurts, takes them out of the context of how it hurts, does almost the identical thing to this. Quadruped rock back, hand on the belly, just doesn't do any biomechanics. It's just a graded exposure given with a different context and a different amount of support. O'Sullivan tries to specifically address the cognitions and the beliefs the patient has about his back. This guy addresses his cognitions and beliefs just through experiential learning. He feels that his back is strong and can tolerate this. Pete talks about it, but it's the same, ends up going to the same endpoint, psychobiology. It's awesome. Okay. So the simplification here is that we don't need all of these rules. We can use manual therapy to start desensitizing, showing the patient their plasticity, and then start reloading and reincorporating into their life roles. We'll skip the ART, because you guys don't do it. So the common components of a lot of manual therapy, rather than being such a bio-intervention, is its graded exposure. There's often a novel movement. So if you're treating a rotator cuff and you have your arm reached back here, you're doing these weird things, going all over the place. You're doing it down here. There's weird motions. You usually find something that hurts and you change it. There's some dermoneuromodulation where our hands on our skin. It's still good to put our hands on people. We're modifying symptoms right away, which is huge. Modifying symptoms shows that their symptoms are modifiable. That begs the question. It shows that they're plastic. There's biological plasticity, and that gives hope, right? Just like asking, when did you feel better in the past? You had 2 days where you felt really good. There's hope in there. You're not doomed. Just because you feel better now, you didn't suddenly heal. You can change that quickly. And then often there's some muscle activation analgesia where you get moving and you do isometric or isotonic contractions. That's an analgesic. So maybe we need to work backwards with our manual therapy development in the future and say, where does the pain relief come from? Okay, let's create a technique that maximizes the pain relief rather than other ideas of biomechanics. So this will just be in the slides. It's just another way to look at the decision making where we uncouple pain in some way, which is aggressive. We do some sort of graded exposure to the painful activity with our hands on. Sometimes we just back off. And if we have a lot of trouble, we just load it as an analgesic. And then this is just in the notes, but I would argue that every manual therapy does some component of this. But I'm laughing because it seems too simple, but they all edge work where they graded exposure, you change positions, you change breathing, your hands either compress something or they distract something, muscles contract and relax like a PNF, even though it doesn't work for that reason.
You contract something at a distance. You imagined or do change the fluidity. You have novel and exploratory movements, and we change context, you know. And then, but the big key is we don't need these arbitrary rules based on irrelevant arthrokinematics. So if Carlton-born's children in the room, I always apologize. And we don't need to base it on structural or functional fallacies, like joints being out of place and asymmetries. There's so much more that we can do. Okay, but the big key is the patient starts to move differently and feel confident again. So thank you. I hope that you like that. If all these notes will be sent out to everyone, and all of the papers that support it as well, if you want to read them. And if you ever want to discuss them or argue with me, we can do that anytime. You know, follow me on social media or send me an email. So thanks again. I really appreciated coming. Good question. Questions? Does anyone have any questions? In 30 seconds or less? I'm full of shit? Yep. Okay. Thanks. We got this little, thing for you here, Greg. Is that a list of Norwegian poems? It's Translated? No, not really, but you might want to check it in when you get on your airplane. If you take that in your carry-on, they might consider it a weapon. So Okay. you never know. Thank you. Great. Thank you. Thanks, For your everyone. seminar. And we're looking forward to having Greg here for a couple more days for the post course. A few little practical information. Jeg tar det på norsk. Har vi en Randis Gøyen her? Hun ikke her I dag, eller? Nei. For vi hadde en trekning I går på middagen, og hun var en av de som meldte seg på før fristen, og vi trakk henne da ut til å få et 2 dagers weekendsopphold på Radisson Blu Hotel. Så vi får sende det til posten. Minner dere på evalueringsskjema. Fint om dere fyller ut det og leverer det der ute, til høyre rett utenfor døra. Og så for de som skal spise lunsj her etterpå, så det på Holberg som rett rundt hjørnet her ute, ikke der vi var I går. Så bra. Der å drikke kaffe, sjekke ut av hotellet for de som skal ut.
tror jeg vi rett og slett begynner med årets medisinske hjørne. Jeg har jo fått noen oppgaver som jeg skal snakke om, og det skal jeg da gjøre. Ellers er det hyggelig å se at det er så mange som holder ut til håper jeg, sent på søndag. Så det er hyggelig. Det er hyggelig å være her igjen også. Og det første som jeg skal snakke litt om, det er vel kanskje noe av det mest kontroversielle som finnes, nemlig spørsmålet kan langvarig bruk av antibiotika i høye doser være et alternativ ved korsryggsmerter. Og det, hvis det var det, så ville det være bra for korsryggpasientene, men det ville kanskje ikke være bra for samfunnet. Fordi det er 300 000-600 000 mennesker i Norge som går rundt med korsryggsmerter til enhver tid. Og hvis vi skulle begynne å gi dem alle sammen bredspektret antibiotika over lang tid, så ville det ha uanede konsekvenser for resistensen, antibiotikaresistensen i samfunnet. Så før man i det hele tatt skal tenke på noe sånt som dette her, så må man altså være veldig, veldig sikker på hva man gjør, at ikke det blir skade. Men vi har jo hatt noen eksempler. At kan altså infeksjoner være årsak til flere sykdommer enn vi tror? Ja, det er veldig interessant forskning. Vi har jo aterosklerose, altså åreforkalkning. Der har man jo funnet i åreforkalkningen så har man funnet bakterierester. Og det er også epidemiologiske forhold som viser seg at for eksempel under krigen, annen verdenskrig, så falt jo forekomsten av hjerte-karsykdom i Norge helt dramatisk. Han stupte. Og så har man tenkt på hva i all verden, det skal den jo ikke gjøre. Altså den skal jo ikke stupe bare i løpet av noen få år, men det var virkelig et stup. Og så etter krigen så kom den opp igjen, og så lå den veldig høyt, og så begynte den å gå nedover igjen på 80-tallet. Og som dere vet, så er jo nå da risikoen, ikke sant, for å dø for tidlig av hjerte-karsykdom, det vil si før 75 år eller noe der omkring, den har jo falt med 80%. Altså det er det beste som har skjedd i medisinen de siste 30, 40, 50 årene. Det er den utrolige reduksjonen i for tidlig hjerte-kardød. Og det har da, så tenkte man at ok, kan det da være slik at i åreforkalkningen så er det en infeksjon, en betennelse som gjør at vi kan behandle dette med antibiotika. Det har da vært gjort. Man har gjort store studier for å se om antibiotika faktisk kan motvirke åreforkalkning, det vil si konsekvensen av åreforkalkning, nemlig hjerneslag og hjerteinfarkt. Og svaret er nei. Og jeg vil si heldigvis. Ikke sant? Nesten alle mennesker får jo aterosklerose, nesten alle mennesker får åreforkalkning, og de fleste av oss, eller i hvert fall halvparten av oss, kommer til å dø av åreforkalkning i form av hjerneslag eller hjerteinfarkt. Slik at det hadde jo vært håpløst hvis man skulle begynne å bruke bredspektret antibiotika mot hjerte-karsykdommer. Da hadde vi fått resistens som vi ikke hadde sett maken til tidligere. Så er det da klaffefeil. Som dere vet så er det jo mange eldre mennesker som får klaffefeil, og det er jo veldig interessant at nå er det slik at vi opererer færre og færre pasienter for kransåresykdom, altså angina og så videre, bypassoperasjoner og sånn, blir det stadig færre av, mens derimot antallet klaffeoperasjoner øker dramatisk. Fordi vi har skjøvet hjerte-karsykdommen, altså aterosklerosen, så langt ut i tid, at nå er det da andre sykdommer som overtar. Da jeg begynte å studere medisin, så var det 3 ganger så mange som døde av hjerte-karsykdommer som av kreft. Nå er det like mange. Og i løpet av noen få år så vil kreft gå forbi hjertesykdom og slag som den viktigste dødsårsaken i Norge. Og vi kardiologer da, vi har jo en helt bestemt målsetting, nemlig at alle mennesker, det er en spøk altså, alle mennesker skal dø av kreft. Fordi, ikke sant? Når du skyver noe ut i tid, så må det noe annet komme inn. Og det som kommer inn nå, det er først og fremst kreft. Og på annen plass av det som kommer inn nå, Alzheimer. Alzheimer stiger nå dramatisk som kan si, dødsårsak i Norge. Ok, så har vi da den berømte historien om mavesår. Og de 2 australske forskerne som fant denne bakterien, eller den var kjent, men det var ingen som trodde at det hadde noe med mavesår å gjøre. Helicobacter pylori. Og den, ikke sant? Da de oppdaget dette her, de fikk jo Nobelprisen i fjor, som dere kanskje vet,
Det er jo en av de mest fundamentale oppdagelsene i moderne medisin. Altså, nå kan du rett og slett kurere et menneske for mavesår for godt ved å gi dem en antibiotikakur som dreper denne bakterien, så er du kurert for godt og får ikke mer mavesår. Fantastisk oppdagelse. Men de møtte jo fantastisk mye motstand da, fordi det er jo ikke nesten ikke noe det har vært forsket mer på innen kirurgien, operasjonsmetode for mavesår og så videre. Da jeg var ung kirurg og så videre, så sto vi og fjernet mavesekkene på nordmenn i bøtter og spann, ikke sant? Svære, stygge operasjoner og så videre som ga mye plager, ikke sant? Og bare med denne oppdagelsen så kunne du altså kaste 100 års forskning over bord. Det var verdiløst alt sammen. Alle som hadde levd høyt på kirurgi og forskning på mavesyrer og ditt og datt, det var bortkastet alt sammen. Det var helt feil. Så det er jo, og disse to australske forskerne, de ble jo knapt nok trodd. Men det som virkelig fikk på en måte troen til å svinge, det var jo at den ene av disse forskerne, han tok en skål med Helicobacter pylori, og så først hadde han blitt gastroskopert, sett ned i mavesekken og hadde ikke noe sår, ingen verdens ting. Så drakk han en hel skål full av denne bakterien, og så fikk han masse mavesår og greier. Og så reiste han rundt og fortalte hva som hadde hendt. Så det var vel det som da virkelig snudde opinionen. Og i dag så er det slik at har du et mavesår i dag, så tar vi en prøve. Har du Helicobacter pylori, så får du en antibiotikakur, og så er du helbredet, og får sannsynligvis ikke mavesår tilbake lenger i det hele tatt. Helicobacter pylori har også noe med kreft å gjøre, slik at etter at vi begynte med denne metoden og gi antibiotikakur, så har jo også da forekomsten av mavekreft falt dramatisk. Så det er en sykdom som var ganske vanlig for 30-40 år siden, men som i dag er blitt nesten borte. Ganske fantastisk. Det er veldig sjeldent i dag. Og så har vi da selvfølgelig det siste som vi skal diskutere i dag, da, nemlig ryggsmertene. Og det som er bakgrunnen for at man da lurer på om dette kan ha noe med en infeksjon å gjøre, det er at man har funnet bakterier. Når kirurgene opererer og tar ut disse bitene av mellomvirvelskivene, og fjerner dem, så har de sendt dem til dyrkning, og så finner man, merkelig nok, her er det bakterier. Og det er jo i og for seg veldig vanskelig å tro, for man ville tenke seg at det å ha bakterier liksom rundt ryggmargen og sånn inni der, det ville være ganske risikabelt. For tenk hvis du kommer over i ryggmargsvæsken, opp i hjernen og ga hjernebetennelser og så videre. Så liksom det er utgangspunktet for at mange var og er veldig skeptiske til dette her da. Ikke sant? Men hva er årsaken til ryggsmerter? Ja, de er utallige, ikke sant? Men skivedegenerasjon er jo en av dem, ikke sant? Det skjer noe med skivene, og skivene våre er jo veldig myke og fine til å begynne med, og så blir de stivere og stivere, og så sprekker de opp, og så videre, og så videre. Og der er det også en del genetiske faktorer, så det ser ut som noen er på en måte forutbestemt for å få ryggplager, mens andre får det ikke. Og ellers er det jo slik at sånn som meg, da, som jeg var 1,92, nå er jeg bare 1,90, fordi jeg har nemlig ischias, så jeg har sunket sammen et par centimeter på grunn av mellomvirvelskiver som har klappet litt sammen. Høye mennesker får jo også mer av det, for eksempel. Skiveprolapsene, infeksjon, andre årsaker, masse årsaker til ryggsmerter. Og dette kan dere jo selvfølgelig, men det er morsomt å se litt på det likevel. Fordi ikke sant, dette er det klassiske bildet som vi viser til studentene våre med en gang. Det er liksom sånn, det gjør det så utrolig enkelt å forstå ryggsmerter. Ikke sant? Du har mellomvirvelskiven der, og så sier det plopp, og så spretter denne her myke kjernen i mellomvirvelskiven ut, og trykker på nerveroten, og så får du den klassiske ischiasen. Og dette er det vi har lært studentene i alle år. Dette er veldig enkelt å forstå. Alle forstår dette. Det er en enkel mekanisk modell. Men når de da begynner å se på MR-bilder og sånn, så ser man at det er langt mer komplisert. Her har vi da som dere ser, her har vi en mellomvirvelskive som har, som dere ser, buler litt ut der. Dere ser den lille hakket inn der. Og så ser dere det som da på en måte er denne Modik type 1, mer eller mindre, hvor du ser at det blir ødem, hevelse. Det skjer ting i knoklene rundt der. Og når du får en sånn inflammasjon, så dannes det jo masse sånne signalsubstanser som tiltrekker hvite blodlegemer, som tiltrekker nerver. Altså, nervene begynner å vokse inn i dette her, og dermed så er det jo da oppe, ikke sant, i det som kan gå fra å være akutt smerte og gå over
til det som kan være nevropati. For disse nervene vil jo da ofte på en måte komme i beknip. Og sånn. Det er noe som vi alltid sier, at når en pasient har litt vondt der og litt der, og sånn, så sier vi ikke sant, at nervene dine er kommet i beknip. Jeg har ikke noe bedre forklaring på det, men sånn er det jo. Slik at, og så går jo da etter hvert tiden, og så får du da disse forandringene som er mer uttalte, hvor du får fettinfiltrasjon og så videre, slik at du har en mer kronisk prosess. Og spørsmålet er jo da om denne, som jo ser ut som en helt ordinær betennelsestilstand, med hevelse, væskeansamling og så videre, kan da det rett og slett være en infeksjon? Det var jo det store spørsmålet. Fordi men nå er det jo slik at alle betennelser ser akkurat like ut på mange måter, så det er ikke den store forskjellen, men det er jo da det spennende. Her har vi jo et synes jeg, morsom bilde som illustrerer dette veldig, veldig godt. Dette er MR-bildet fra samme pasient, tatt med 1 års mellomrom. Her ser vi det igjen. Vi ser at det er hevelse, ødemer og affeksjon, kan du si, av virvlene og mellomvirvelskiven. Så man ser der at der er det en eller annen informasjon, betennelsestilstand der. Og så går det litt tid da, og så etter 1 år senere så ser dere at man har fått dette typiske forandringen her, med høysignal tetthet her, og det er altså da rett og slett at det dannet fettvev på oversiden, underskiven av mellomvirvelskiven, som sannsynligvis et ledd i den betennelsesprosessen som finnes der. Og det som jo også skjer da, det er at denne typen betennelsesprosesser kan også rett og slett føre til omdannelser av vevstypen. Så det er altså her gått fra å være benmarg til å bli fett, som har da selvfølgelig med signalsubstanser og sånt som finnes der inne. Så, og da er det spørsmålet at denne pasienten har da kanskje vondt, men igjen så er det vanskelige med det hele, det er at når vi da tar bilder av ryggpasientene våre, så er det noen som det ser forferdelig stygt ut. De har ikke noe særlig vondt, og det blir bra igjen, det ser like stygt ut. Og så er det noen som ikke ser noen ting, og de har også fryktelig vondt, og det blir ikke noe verre. Så det er et voldsomt spekter i hva vi ser av forandringer på pasientene våre. Det som man har da på en måte er erkjennelsen, det er at disse Modic-forandringene, de er forbundet med utvikling av langvarige. Og det som også er interessant, det har vært gjort noen studier som tyder på at genvarianter kan tenkes å bidra til dette, fordi betennelsesprosesser i kroppen styres også av gener. Noen av oss har mer kraftfulle betennelsesreaksjoner enn andre. Sånn at det som da er viktig, kanskje når det gjelder da kronifisering, altså det når akutte ryggsmerter blir gjort om til langvarige ryggsmerter, det er at det blir en nervevekst, nervetråder som vokser inn i endeplatene på ryggvirvelen. Fordi informasjonsprosesser, de sender ut faktorer som tilkalles, som jeg var inne på, hvite blodlegemer, men de kan også skape nervevekst, slik at nervene vokser inn. Og det er klart at når du da har virvler som gnisser og dette forandrer seg hele tiden, så kan man jo veldig lett tenke seg at disse nervene blir utsatt for skade. Og det er når en nerve blir utsatt for skade, jeg skal komme litt tilbake til det, jeg skal snakke om nevropati, når en nerve blir utsatt for skade, så får du nevropati. Altså det er den. For nevropati, det har altså med at nerver, deler av nervesystemet, blir utsatt for skade. Ja, så er det da det store spørsmålet da. Kan dette være en infeksjon? Og gamle gode Robert Koch, han laget det som kalles for Kochs postulater, for å fastslå at det er en infeksjonsform. Mikroorganismen må finnes i rikelige mengder i alle organismer som lider av sykdommen, men ikke hos friske. Ok, mikroorganismen må kunne isoleres fra den syke organismen og dyrkes i en renkultur. Man må også kunne finne den og dyrke den. Mikroorganismen bør forårsake sykdom når den innføres i en frisk organisme. Cirka hvis du tar en bakterie, det er mildest talt uetisk å gjøre det på mennesker. Hvis du tok ut en bit av en mellomvirvelskive og dyrket opp bakterien og så plantet det inn på en annen der, det kan man ikke gjøre. Så dette må du gjøre på eksperimentelle dyr og så videre og så videre. Men, og når du da har fått sykdommen, så må mikroorganismen kunne gjenfinnes etter innpodning hos den syke
å være identisk. Du må også kunne flytte den over fra la oss si et forsøksdyr til et annet forsøksdyr. Forsøksdyret blir sykt, og du må finne igjen den samme bakterien. Det Kochs postulater for infeksjon. Og i modifiserte former så dette noe som vi bruker som en slags rettesnor i dag også. Så hvis det ble i fjor skrevet en bra revyartikkel, dere finner lenken der nede, hvor man så på. Og det som poenget at det har jo vært gjort mye forskning på dette her. Det har vært gjort masse forskning, men mye av forskningen ikke av særlig høy kvalitet. Det problemet. Det i det hele tatt problemet med det meste av forskningen som foregår rundt omkring i verden, at det meste av det mer eller mindre verdiløst. Så gjelder det å finne ut hva det som har noen verdi. Og disse engelske forskerne de begynte med 609 sitater i sånne databaser. Så tok de bort de som var publisert 2 ganger. Det noe forskere driver veldig mye med. De blir publisert 2 ganger, bare sier ikke at det det samme. Publiserer 1 tidsskrift, og så tar du 1 tidsskrift til, og så har du plutselig 2 artikler. Og da du et skritt nærmere å bli professor, ikke sant? Sånn det her i verden. Så de på 577 artikler, og så av dem så var det 545, de var ubrukelige. Og da var det 32 som var igjen. Av dem så kunne de da sjalte ut 21 på grunn av dårlig forskningsmetodikk og ikke blindet og uten konklusjoner og så videre og så videre. Så av alt som har vært forsket på dette området her, så satt de igjen med 11 artikler. Og disse 11 artiklene, de gikk da på om du kunne finne bakterier som når du tar dem ut, tar ut vevsprøver fra rygger under operasjoner. Og som dere ser da, så det slik at det varierte litt, men det var i grunnen ingen som fant noe særlig bakterier i mer enn halvparten av pasientene. Og dermed så skjønner vi at et av Kochs postulater gjelder ikke her. Du finner ikke bakterier hos alle som har vondt i ryggen. Så dermed kan du si at det ikke bare bakterier som kan være årsaken. Det kan være hos noen, men det definitivt ikke hos alle. Og som dere ser, så det noen som ikke finner noen bakterier nesten i det hele tatt. Sånn at, og gjennomsnittlig, cirka 1/3 av pasientene så finner man noe. Så i beste fall, hvis man da litt edruelig, så kan antibiotikabehandling kanskje ha en effekt hos 1/3 av pasientene med kroniske korsryggsmerter og ikke noe mer. Så jo da også problemet at når man da begynner å se etter, så finner man utrolig sprikende data. Denne propionebakterium acnes, som da den som faktisk også finnes i akne, som kan føre til kviser, det jo en bakterie som de fleste av oss har på huden og i større eller mindre mengde. Den har man da i disse forskjellige studiene funnet hos pasienter fra 0 pasienter, altså ingen hadde denne bakterien, til i noen studier hvor 86% hadde den studien. Og da skjønner du at Kochs postulat, det gjelder ikke her heller, nemlig at du skal finne bakterien hos alle. Det gjør man altså definitivt ikke. Så finner man så mye rart, gram-positive kokker, det sånn streptokokker og vanlige lungebetennelsesbakterier, alt mulig rart. Så finner man stafylokokker, og da tenker jeg at det kan ikke være riktig. Altså for det mange har sagt på, her må det være feil, altså man har tatt disse prøvene, og så det blitt forurenset på veien. For som sagt, å ha stafylokokker, som jo regnet for å være noe av de sinteste og farligste bakteriene du kan få inn i blod og inn i knokler og inn i sånn, skulle ha det i ryggraden. Nei, jeg tror ikke helt på det. Men i hvert fall så har man da funnet utrolig mye, og det at det på en måte så spredt, det betyr at det ikke riktig, altså at det kan være mange forskjellige bakterier, men det får meg også til å tenke at det høres ikke tilforlatelig ut dette her. Det gjør ikke det. Og så har det da vært gjort en masse kliniske studier. Mange av dem små, det har bare vært få pasienter, 10, 20, 30, 40 pasienter og sånn, gjennom de siste 15-20 årene, og resultatene har vært uhyre sprikende. Den studien som har liksom skapt mest oppmerksomhet, det denne danske studien, så jeg tenkte vi skulle gå litt grann gjennom den. Og som dere ser, så var det da en studie hvor man tok begynte med 347 pasienter.
her oppe. Og så ble da av de 347, så tok man og sjaltet ut ca. 185 pasienter, så ble man sittende igjen med 162. Og det er det første som, på en måte, når vi da, som skal lese på sånne studier, ser, det er at ok, du begynte med mange pasienter, men du endte opp med veldig få. Det er en god kilde til skjevhet i utvalget. Du sitter igjen med bare de pasientene du ønsker. Ok, så hadde de 162 pasienter, delte dem i 2 grupper. 45, 2 hovedgrupper, 1 med antibiotika og 1 uten antibiotika. Og så var det da halvparten av de 45 skulle få dobbeltdose antibiotika, eller enkeltdose, dobbeltdose, enkeltdose placebo og så videre. Slik at du hadde 90 pasienter med antibiotika og 72 uten. Så ser vi da at det falt ut flere pasienter på de som fikk antibiotika enn de som ikke fikk antibiotika. Ikke sant? Og det at pasienter faller fra, det er også noe som vi legger merke til når vi leser artikler. For hvorfor falt de fra? Fordi de ble dårlige av behandlingen. Og her ser dere at noen fikk bivirkninger, noen fikk nye prolapser, og så videre, og så videre. Slik at igjen så er det da, faller de ut de som ikke har effekt av behandlingen. Da har de jo bare de som er igjen, som har effekt. Og så blir resultatet gærent. Og hvis man da ser på resultatet i sin helhet, så ser vi at de som alle hadde vondt i ryggen selvfølgelig da det begynte. Etter 1 år så hadde 67% i behandlingsgruppen hadde smerter i ryggen, mens 94% i den som fikk placebo. Så det er en forskjell, og den er statistisk høysignifikant, selvfølgelig. Fordi det er sånne enkle ja- og nei-spørsmål. Har du vondt, eller har du ikke vondt? Men poenget er at disse gikk på antibiotika. Når du går på antibiotika, hva skjer da? Du får diaré. De brukte en penicillinpreparat. Det stinker penicillin av urinen din. Det er ikke blindet. Du kan ikke gjøre en antibiotikastudie blindet. Slik at de som fikk antibiotika, fikk penicillin. De visste at de fikk penicillin. Ikke sant? Og i ryggproblematikk så er jo placebo ekstremt viktig. Så dette er jo da spennende resultater. Det kan man ikke underslå. Ikke i det hele tatt. Men vi er alltid veldig skeptiske når vi får overraskende resultater fra ett senter, fra ett sykehus eller en klinikk. Vi vil veldig gjerne ha en annen klinikk til å bekrefte dette her. Fordi det er jo slik at når man driver forskning, da jeg var stipendiat og jobbet med min doktorgrad, så var jeg jo heldig overbevist at den forskningen jeg drev med, den skulle redde verden. Men det gjorde den overhodet ikke. Ikke sant? Så når det gjelder kontroversielle resultater og så videre, så må vi alltid ha uavhengig bekreftelse. Vi kan ikke stole på et enkeltsenter når det gjelder denne typen, vil jeg si, kontroversielle resultater. Så vi håper det kommer. Håper at noen starter en stor, ordentlig, randomisert studie for å se på om dette kan være riktig. Og hva skal vi så da gjøre? Ja, det er gjort lovende studier, men det er betydelig usikkerhet. Og som jeg allerede har vært inne på, vi trenger flere studier som kan bekrefte disse funnene. Og det er svært store forskjeller når det gjelder funn av bakterier. Noen har ikke bakterier i det hele tatt, og så er det mange forskjellige bakterier. Slik at hvis vi tenker på de Kochs postulater, så er vi på en måte langt unna å tilfredsstille dem foreløpig. Og det er ingen retningslinjer som anbefaler antibiotikabehandling. Men, og det er en liten advarsel, det har vært noen, som det alltid er, som har prøvd å begynne å tjene penger på dette her. Selvfølgelig starte klinikker for langtidsbehandling av rygger med antibiotika. Det synes jeg ikke man skal gjøre foreløpig. Det er ingen eksperter på dette området som mener at man bør gjøre det per i dag. Og så er det selvfølgelig også en ting, nemlig at før man kanskje, hvis en annen klinikk, en annen større undersøkelse kan bekrefte disse funnene, så er det jo også noe som selvfølgelig er veldig viktig, nemlig at man må kunne vite noe om hvem som kan ha nytte av behandlingen. Vi kan jo ikke begynne å gi langtidsantibiotika-behandling til hundretusener av mennesker med vondt i ryggen. Det går ikke. Da får vi resistensproblematikk som kan være veldig, veldig alvorlig. Så at vi må også vite noe mer om hvem som har nytte av denne behandlingen. Og om det da kan gå på
blodprøver, MR-bilder og så videre for å vite hvem vi kan, og jeg sier kan være aktuelt å tilby slik behandling. Vi er nødt til å vite mer. Så per i dag så fraråder vi dette fordi vi rett og slett ikke vet nok om det. Så det var vel rimelig klart foreløpig. Så skal vi gå til et neste oppgitte tema, og det er kardiovaskulære bivirkninger av NSAIDs. Og det er et problem som vi er litt bekymret for. Som dere vet, så har vi en smertetrapp. Smertetrappen den er 3 trinn. Den er ved lette smerter så begynner man med paracetamol. Paracetamol er, som dere vet, grunnsmurningen ved alle former for smerte i dag. Det kan kombineres med i prinsippet alle mulige andre smertestillende. Så det er det. Så den skal liksom ligge i bunn hele tiden, uansett hvilke smerter pasienten har. NSAIDs er da alternativet til paracetamol, og det kan også selvfølgelig da ligge i bunn her hvis paracetamol ikke er egnet. Så nå, hvis man da ikke kommer til målet med disse, så er det da de svake opiatene med kodein og tramadol og så videre, og så er det da opp på de sterke opiatene, fentanyl og morfin og så videre. Og det er egentlig ikke noen forskjell mellom disse, det er mer eller mindre bare dosen, så avhengig av smerte så kan man jo øke dosen. Vi har jo da fått, og det kommer stadig små drypp som setter tvil ved paracetamol om det er bra eller ikke bra. Det kom en studie som tyder på at bruk av paracetamol i svangerskap, altså moren brukte paracetamol, så kunne de gi en forsinket psykomotorisk utvikling hos barn. Den undersøkelsen har vi som myndigheter vurdert veldig nøye og kommet til at vi mener det ikke holder i det. Så vi endret ikke anbefalingene våre, men vi har selvfølgelig den samme anbefalingen for alle som er gravide, nemlig at når du er gravid, så skal du ikke bruke mer medisiner enn det som er høyst nødvendig. Så enkelt er det, uansett om vi tror medisinene er trygge eller ikke. Men på den annen side så må vi da ikke bli så negative til å bruke legemidler hos gravide at det går ut over moren. Og et av de eksemplene vi har hatt på det, dessverre, det er jo bruken av legemidler mot depresjon. Og det vi vet, det er at hvis moren er deprimert, så går det ofte også veldig dårlig med barnet. Altså, barn og mor henger jo veldig nøye sammen, slik at det at vi har sett uheldige følger av at vi hadde redusert bruken av antidepressive legemidler for mye hos gravide. For da blir de syke, de kan få tilbakefall av sin depresjon, og det kan ha alvorlige konsekvenser for både mor og barn. Så igjen, og det er veldig viktig, husk på at det kommer stadig, og det er viktig å være klar over, det kommer stadig artikler og referater i mediene om sensasjonelle funn. Den artikkelen og den artikkelen og den artikkelen. Men poenget er at man skal være veldig, veldig forsiktig med å tro på sånne enkeltartikler med sensasjonelle funn. Og det er litt av vår oppgave som legemiddelmyndigheter, det er å passe på og se på helheten. Slik at det var noen som skrek veldig høyt om at nå måtte liksom gravide slutte å ta paracetamol. Og da er det jo det enkle spørsmålet, kontrollspørsmålet da, ja, hva skal de ta da? Det finnes ingenting annet. Det finnes ingenting annet som er anbefalt for gravide. Ikke sant? Og det er nettopp dette med å se helheten. Så, og det er en helt ny studie også, eller flere nye studier, som tyder på at paracetamol kunne gi mer bivirkninger. Men dette har vi også vurdert, og vi er kommet til at vi holder på de samme anbefalingene som vi har hatt. Paracetamol er grunnsmørningen for alle. For ikke sant? Og hvorfor er paracetamol førstevalg? Jo, se dette, kan brukes av barn, ja. Kan brukes av gravide, ja. Kan brukes av pasienter med hjertesykdom, ja. Påvirker nyrefunksjon, nei. Vanedannende, nei. Restriksjoner på bilkjøring, nei. Interaksjoner, få alvorlige. Fare ved overdose, alvorlig ved stor overdose. Det er ulempen med paracetamol. Hvis du tar en stor overdose, 20-25-30 tabletter på en gang, så kan du få alvorlig leverskade. Det vet alle, men det er allikevel noen som gjør det.
Og det jo, noen gjør det som en sånt øyeblikksinnskytelse og så videre, men alle vet det, for vi har gjort rundspøringer til folk, spurt dem, vet du om et legemiddel det farlig å ta for mye av? Og så sier 95% sier umiddelbart paracetamol. Så det er ikke ukjent kunnskap ute i befolkningen, heldigvis. Ikke sant? NSAIDs kan brukes av barn, ja. Brukes av gravide, nei, bør unngås. Brukes av pasienter med hjerte-karsykdom, ja, noen kan brukes. Påvirke nyrefunksjon, ja. Har du nyresvikt, hjertesvikt og så videre. Vanlig, nei. Og så har du da opioider som litt... Slik at totalt sett så ser man at det veldig fornuftig å ha paracetamol som grunnsmurning, fordi den kan brukes av alle. Det skjer ikke noe gærent hvis du bruker paracetamol etter riktig dosering. Så har vi da NSAIDs og hjertesykdommer. Alle NSAIDs gir i varierende grad økt risiko for hjerte-karsykdom. Men den som ligger nesten lik rundt null, om det null eller bare litt grann over null når det gjelder økt risiko, det naproxen. Slik at vi prøver jo nå da å få norske leger til å gå over til å bruke mer naproxen på bekostning av de andre NSAIDsene. Jeg skal vise dere litt grann. NSAID kan gi forverret nyrefunksjon, eller nyresvikt hos pasienter med redusert nyrefunksjon og hjertesvikt. Og det veldig viktig. Hvert eneste år så har vi alvorlige komplikasjoner på grunn av kombinasjonen av NSAIDs, nyresvikt, medisiner mot høyt blodtrykk og så videre, som pasienter som får nyresvikt. Det kan man unngå. Disse pasientene bør bruke paracetamol. Her, ikke sant? Og så må man tenke seg om. Det var en 67 år gammel mann da, som hadde et ikke-opererbart dissekerende ortoaneurysme. Dissekerende ortoaneurysme, som dere vet, det når lagene i livpulsåren spaltes opp, og blodet renner mellom det indre og det ytre laget. Hvis da, noen ganger så det slik at sprekken går inn i åren igjen, og da bare raser blodet for. Hvis det går ut sånn, så sprekker åren, og pasienten dør på flekken. Han hadde da et aneurysme som ikke kunne opereres. Det lå slik til at vi tør ikke operere det. Og det viktigste da selvfølgelig for ham, det å holde blodtrykket nede. Så han sto da på 4 forskjellige blodtrykkssenkende medisiner, og blodtrykket hadde vært perfekt, sånn rundt 120 over 75, som lavt, fint, normalt blodtrykk. Og så kom han da til kontroll hos spesialisten for dette her, så plutselig var blodtrykket 145 over 90, altså betydelig høyere, og som ville gi denne pasienten en risiko for at denne aneurysmen kommer til å sprekke. Og da ville han som sagt dø på flekken. Og hva hadde hendt? Ja, det var noen som ikke hadde lest veldig godt i felleskatalogen om hva egenskapene til et legemiddel. Han hadde nemlig fått Arcoxia. Arcoxia kjenner dere godt til, det mange eldre, og det jo også en av de som står på vår forsiktighetsliste, nemlig at Arcoxia et legemiddel pasienter over 70 år skal være veldig, veldig forsiktige med. Så korttidsbruk greit nok, men langtidsbruk ikke bra. Dessverre så ser vi at det flere og flere eldre som nå bruker dette. Og det som han hadde da fått, Arcoxia, etoricoxib da, moslitarskik, og det som poenget, det at etoricoxib kjent nettopp for å kunne gi blodtrykksstigning. Noen får litt blodtrykksstigning, andre får mye, og denne pasienten fikk altså mye blodtrykksstigning av dette legemiddelet her. Så den tilsynelatende, nok så uskyldige behandlingen kunne i virkeligheten tatt livet av ham. Ikke sant? Det har noe med å lese og tenke og forstå. Så vi måtte ta bort den medisinen med en gang selvfølgelig, og heldigvis så gikk det bra, men han skulle ikke fått den medisinen. Han skulle enten hatt paracetamol, og hvis paracetamol ikke var bra nok for ham, så skulle han fått et opiat, som ikke gir denne typen bivirkning. Ikke sant? Og de ulike NSAIDs da, her har vi de vanligste virkestoffene, etoricoxib, diklofenak, celecoxib, ibuprofen og naproxen. Risiko for hjertesykdom, den størst for etoricoxib og diklofenak. Den litt mindre for celecoxib. For ibuprofen så den øket, særlig ved høye doser. Og ved naproxen så det kanskje ikke noe, eller ørlite grann øket. Men samtidig så det jo da risiko for gastrointestinale bivirkninger i form av mavesår og sånne ting, som litt forskjellige. Den lav for disse 3 første, og så den litt høyere for disse 2. Slik at, selvfølgelig,
du må se på nytte-risiko. Og når vi som lege skal starte behandling, så må vi tenke, hva det denne pasienten har av problemer? Har han hjertesykdom? Ja, da kan han ikke bruke disse legemidlene her. Har han mavesårsplager? Så kan han ikke bruke disse legemidlene. Og da må vi tenke, hva kan vi gjøre for å redusere risikoen for denne pasienten? Og da jo egentlig poenget at for alle disse pasientene så paracetamol trygt. Så du skjønner, jeg legger inn et godt ord for paracetamol her. Og det viktig. Men hvordan har da utviklingen vært? Det skal jeg komme litt tilbake til. Ikke sant? Og diklofenak har liksom vært standardmidler ved idrettsskader og masse annet, leddgikt og slitasjegikt og så videre og så videre. Og dette jo det nå som vi da sier at hvis du har hjertesvikt, hjerteinfarkt, angina eller hatt slag, så skal du ikke bruke dette i det hele tatt. Og hvis du har signifikante risikofarer som sykdom, for eksempel høyt blodtrykk, hyperlipidemi, diabetes, så bør du bare behandles med diklofenak etter nøye vurdering, kun med lave, eller ikke lave doser, men ikke de høyeste dosene i hvert fall, og kortvarig behandling. Så vi har da i løpet av de siste par årene strammet atskillig inn på bruken. Vi har fått nye advarsler i preparatavtalen, altså legens bruksanvisning og pakningsvedlegg, pasientens bruksanvisning. Vi har redusert de reseptfrie pakningene med diklofenak fra 20 til 10 tabletter, så man får nå bare 10 tabletter, kjøpt reseptfritt. Og vi har tatt bort dette ved bruk ved feber og forkjølelse og sånn, og det kun nå til bruk ved akutte smertetilstander, så vi har strammet inn. Det helt greit at en ung mann eller en ung kvinne bruker dette her etter å ha virket ankelen eller sånn, en 3 dagers kur for å dempe smerter og hevelse, sånn, det helt ok, men hvis du over 70-75 år, så skal man altså rett og slett være forsiktig med dette legemiddelet. Alternativer til diklofenak, som vi nå har prøvd å gjøre legen oppmerksom på, det naproxen, som gir liten risiko for kardiovaskulær bivirkninger, og det kan også finnes i fast kombinasjon med et syreneutraliserende legemiddel som heter da Vimovo. Det gode alternativer. Vi har hatt en kampanje nå i Trondheim og Tromsø, hvor vi har hatt leger som har reist ut og snakket med andre leger om dette her. Hvis det noen av dere som jobber i Trondheim eller Tromsø, så vil jeg kanskje lage merke til at bruken av diklofenak og arkoxia har falt dramatisk i disse byene. For det viser at når man gikk ut og snakket med legene, de var ikke helt klar over dette, så plutselig forandret de forskrivningen sin fullstendig, slik at bruken av arkoxia og diklofenak, voltaren og så videre falt dramatisk, rett og slett. Og dette det som har skjedd. Dere ser at vi har på en måte lykkes med å få paracetamol til å bli mer. Dette bare på resept. Dette altså ikke de reseptfrie, men dette det vi selges på resept. Dere ser at antallet brukere av paracetamol har økt dramatisk. Det har nå passert 400 000, mens brukere av diklofenak nådde toppen for et par år siden og nå på vei nedover. Men det vi ikke så fornøyd med, det at antallet brukere av NSAID totalt sett, det har ikke gått ned. Så man har altså fått en forskyvning fra diklofenak til de andre NSAIDs, og et av de som har kommet ganske sterkt de siste par årene da etorikoxib, som risikabelt for eldre pasienter. Og det en utvikling vi ikke helt happy med. Så derfor har vi da startet en kampanje som jeg skal komme tilbake til. Jeg skal vise dere hvordan vi gjør det. Vi ønsker mindre bruk av NSAIDs, særlig hos eldre. Mindre bruk av diklofenak, kortvarig bruk ved behov. Og det en av de mytene som går igjen om igjen og om igjen og om igjen, det at pasienter tror at NSAIDs påvirker slitasjegikt og leddgikt og så videre. Altså, kurerer tilstanden. Det gjør det ikke. Altså, det håper jeg dere veldig klar over. Det smertelindring og ingenting annet. Og det mange som tror at derfor så må du bruke det hver dag. Altså, det helt feil. Man kan bruke det når man trenger det. Og da vil det ofte være slik at du kan ha paracetamol som grunnsmørningen, og så kan du ta NSAIDs ved siden av på toppen av det. Og paracetamol bør også brukes ved akutte betennelsestilstande og skader. Og da også en av de tingene vi prøver å få legene til å være noe flinkere med, det å gi høyere doser til å begynne med. De dosene vi bruker av paracetamol i dag, den første uken, eller første 3-4-5 dagene, for lav til å gi skikkelig. Vi gir det bare 3 ganger i døgnet, det ikke nok. Du må gi paracetamol 4 ganger i døgnet de første par dagene. Så det noe vi prøver å få legene med på. Ok, så har vi startet en kampanje for bedre bruk av NSAIDs.
Og hvis dere går inn på Felleskatalogens forside, så vil dere se, der ligger det noe som heter advarsler fra Legemiddelverket. Der står det ting som vi advarer mot, og hvis du går inn og klikker på den nå, så vil du få opp dette her. Torikoxib altså skal ikke brukes for hjerte-karsykdom, diklofenak skal ikke brukes for hjerte-karsykdom, celecoxib skal ikke brukes for hjerte-karsykdom. Og denne advarselen her, den spretter nå opp i journalsystemene til legene hver gang de prøver å foreskrive disse legemidlene her, skriver og ser på det, så får de denne rett i trynet. Så det vi er veldig spent på, det er første gangen, dette startet vi 15. februar, denne advarselskampanjen, det vi er veldig spent på, er om dette nå kommer til å virke. For vi håper jo nettopp det at vi kan i fremtiden gi legene informasjon om riktig bruk av legemidler rett i journalsystemet. Ok, hva er så da deres oppgave her? Jo, det er å bidra til at pasienter ikke bruker NSAIDs på en uheldig måte. For eksempel så kan dere jo snakke om bruker du smertestillende, og så er det et viktig poeng at hvis og da er neste spørsmål det er, får du det på resept eller kjøper du det reseptfritt? Og hvis pasientene sier at de bruker mye reseptfrie smertestillende, så bør dere si, da bør du gå til legen og snakke med legen om det, eventuelt få resept på det legemiddelet som legen vil anbefale for deg. Det er det dere kan gjøre, at pasienter som kjøper masse reseptfrie smertestillende skal dere være med på å henvise til legen, slik at man kan få en vurdering av hva som er best for disse pasientene. Ja, da skal vi se litt på medikamentell behandling av neuropatisk smerte. Og neuropatisk smerte, det er jo, alle har hørt ordet, men når du begynner å spørre selv leger om hva er egentlig neuropatisk smerte, kan du gi noen definisjon av det, så begynner folk å flakke litt med blikk og sånn. Men nå har jeg nå tatt med en enkel definisjon av neuropatisk smerte. Neuropatisk smerte defineres som smerte som oppstår på grunn av en skade eller sykdom som rammer det sentrale eller perifere somatosensoriske nervesystem, altså følelsesnervesystemet. Slik at neuropatisk smerte betyr altså at du har fått en skade av en nervetråd, en nervebunt, en del av hjernen, et eller annet, at smerten da har opphav i denne skaden. Og vi snakker da om to former for neuropatisk smerte, nemlig den perifere neuropatisk smerte, som ses da ved postherpetisk nevralgi, altså det du har etter helvetesild, diabetesneuropati, polyneuropati, som kan skyldes da for eksempel trang ryggmargskanal og så videre, kreft og etter cellegift og så videre. For da er det de nervene ute i kroppen, ute i vevet, som er skadet. Og så har du den sentrale neuropatiske smerten, som skyldes skader av nervesystemet i sentralnervesystemet, altså hjernen, ryggmargen og så videre, som da kan være hjerneslag, multiple sklerose, ryggmargsskader og så videre. Mens de vanlige smertene da, de nociceptive, altså de når du kutter deg, eller stikker deg, eller brenner deg, eller så videre, sånn, de forsøker å skade på vevet. For eksempel kuttskader, betennelser, leddsmerter, innvollssmerter og så videre, og så videre. Så da er det vevet som er skadet. Så det er forskjellen mellom neuropatisk smerte og nociceptiv smerte, eller vanlige smerter. Og det man da kan gjøre med neuropatisk smerte, det er at man kan behandle det på forskjellige måter. For eksempel så er da lidokain, injeksjoner og sånt, kan virke ved lokalisert smerte. Så går smertefiberen inn mot ryggmargen, så kommer de inn i ryggmargen, og der har vi da en masse legemidler, skal komme litt tilbake til, som kan påvirke dette her, sånn at smertesignalene bremses på vei opp til hjernen. Og det er klart at de neuropatiske smertene de er veldig kompliserte. Det er liksom mange former for smerte på en gang, så det er ikke lett å behandle dette. Vi har masse aktuelle legemidler, eller bråte. Vi har de gamle gode trisykliske antidepressive, altså de legemidler mot depresjon som vi brukte for 20 år siden. De er effektive og kan prøves i de fleste former av neuropati, både sentral og perifer neuropati. Men de kan gi antikolinerge bivirkninger, og antikolinerge bivirkninger er sånn som synsforstyrrelser, vannlatingsbesvær, tørr munn, hjerterytmeforstyrrelser osv. Og er særlig uttalt hos eldre mennesker. Slik at disse legemidlene her, de er ikke spesielt egnet for eldre mennesker. Og det er jo eldre som ofte har neuropati, og de får mer bivirkninger av alle disse legemidlene. Så har vi pregabalin, altså Lyrica og
blant annet, som kan prøves både ved sentral og perifer nerve. Det har varierende virkning. Noen studier viser at det har god virkning. Andre studier viser at det har ikke virkning i det hele tatt. Sannheten er vel antagelig et sted midt imellom at det har litt virkning. Men, jeg skal komme tilbake til det, det er helt åpenbart at leger og pasienter stort sett har en alt for stor tro på disse legemidlenes effekt. Og det er også fare for misbruk og avhengighet. Så vi har foreslått å flytte Lyrica eller pregabalin over til reseptklasse B, på samme måte som Paragin forte og så videre og så videre. Saken er ikke avgjort, men det er vårt forslag at det er et misbrukspotensial for disse. Andre antidepressiva, mer moderne, kan prøves de fleste der, med varierende effekt. Antiepileptika har varierende effekt, opioider, ulempen er selvfølgelig da at de er vanedannende, men de har også varierende effekt. Og dette er viktig, nemlig at det vi da måler når du skal behandle en pasient som har nevropati, det er jo først og fremst smertereduksjon, at du får mindre vondt, eller har effekt på at du sover bedre, stemningsleie, at du ikke er deprimert, at du generelt funksjonsnivå, at du kan være i aktivitet, for vi vet jo det at hvis du har ryggplager eller annet, hvor det er et element av nevropati, så er jo den beste behandlingen er jo faktisk fysisk aktivitet og bevegelse og så videre, som dere jo utmerket godt vet. De fleste studiene som har vært gjort med disse legemidlene er så kort, og det er altså usikkert om resultatene gjelder ved langtidsbehandling. For her har vi ofte pasienter som kan ha smerter i årevis, og de studiene er ikke gjort. Du har jo aldri hatt noen pasienter som har gått på Lyrica og så videre i årevis for å se på effekten av det. Det har man ikke. Og så har vi da også, selvfølgelig, som det ofte er med legemidler, dette er det store problemet vi har, nemlig at det er mangel på studier som sammenligner virkningen av ulike legemidler. Du skulle gjerne visst, ikke sant? Gjorde en stor studie, så gir du, ta 5000 pasienter, så får 500 D-legemiddel, 500 D-legemiddel, 500 D-legemiddel, og så følger vi et år eller noe sånt, og så ser vi, ok, hvilket legemiddel kom best ut. Den typen studier finnes ikke, dessverre. Så derfor blir det gjetning. Og det som er poenget, det er at vanligvis så regner vi med at ved nevropati så vil mindre enn 50% av pasientene få tilfredsstillende smertelindring med de medisiner vi har i dag. Så det er ikke god behandling. Det betyr ikke at vi skal si til pasienten at nå får du noe legemiddel som jeg har ikke trua på det i hele tatt. Det kommer ikke til å hjelpe deg noen ting. Det er veldig dårlig, for her må man selvfølgelig, når det gjelder nevropatisk smerte, smerter i sin helhet, så er det klart at du må spille mest mulig på placeboeffekten. Så derfor er det veldig viktig, som jeg alltid sier til studentene og så videre, når de skriver ut denne medisinen, så skal du ikke si at dette er en medisin som kommer til å hjelpe mot smertene dine. Du skal si at dette er en medisin som kommer til å gjøre deg godt, du kommer til å få det bedre. Altså det er det å ta vare på placeboeffekten ved behandling som har såpass beskjeden effekt, objektivt målsett, det er veldig, veldig viktig. Og bivirkningene av behandlingen er hyppige. Ja, hva skal så dere passe på da, når det gjelder dette? Jo, dere skal følge med på effekten av behandlingen. Dersom det er liten effekt, dere ser jo ofte pasienter over lengre tid, som har nevropati, smerter og så videre, som dere driver og behandler, og dersom det er liten effekt, så bør det jo, fordi disse kommer ikke ofte til legen. Mange leger har da den troen at ok, du har fått noe av disse medisinene og sånn, ja det er flott, da blir det bra, og så videre. Altså det vi kaller fire and forget-tankegangen. Jeg skriver ut noen medisiner, og så går det sikkert bra. Det holder ikke stikk her, altså. Slik at det er jo ikke noe vits, det er ikke bra for pasienten å gå lenge på medisiner med dårlig effekt. Så deres råd til disse pasientene, det er at be pasienten snakke med legen om annen behandling, eller om behandlingen skal avbrytes, rett og slett. Så det, for dere har jo ofte, ser jo disse ofte over en lengre periode, kan se på utviklingen av dette. Og så skal vi avslutte, tror jeg nesten blir presis på tiden, men vi kan ta behandling av stoffskiftesykdommer. Hva må man være obs på der? Ja, det er interessante greier, for der er det mye rart som foregår. Jeg skal gi dere et lite innblikk i det. Tyroidesykdommer er veldig vanlig. Lavt stoffskifte finnes faktisk hos så mye som 5-6% av voksne norske kvinner. Du finner ikke i barnealderen, men fra 20-30-årsalderen oppover så er det 5-6% av kvinnene som har hypotyreose. Og hos menn så er det 1-2% noe sånt, så det er ikke sjelden hos menn heller. Men menn blir ofte oversett når det gjelder hypotyreose, fordi mange tror at menn får ikke noe særlig
hypotyreose. Og hos eldre menn så tar man ofte feil av dette og sier at nei, det er jo bare testosteronet som synker litt og sånn, og du er litt gammel og avfeldig, så det får du nå ta som det er. Og så glemmer man at hypotyreose er så vanlig. Så er det hypertyreose, det motsatte, at stoffskiftet er alt for høyt. Det er mye sjeldnere, det er 0,1%, 0,2% eller noe sånt. Det har vi ikke så veldig nøyaktige tall på. Så det er mange som rammes av dette, veldig mange som rammes. Og det kan vi jo se på tallene, nemlig at siste tallene vi har fra 2014, da var det altså så mye som 197 000 personer som fikk levotyroksin, altså levaksin, eller jeg skal komme litt tilbake til det, altså nesten 200 000. Så var det ca. 5 000 som fikk T3, jeg kommer litt tilbake til det også. Så var det da noen som fikk kombinasjonstabletter. Det har økt en del, og så er det noen da som får dette som er veldig populært i visse kretser. Og noe av det jeg skal gjøre med dere her, det er at jeg skal advare mot det. Det tror vi ikke er bra, rett og slett. Og det har øket voldsomt fra ingen for 10 år siden til 500 nå. Det er ikke et stort antall. Og så er det da de som bruker legemidler mot høyt stoffskifte. Det har også øket en del. Så dette er en stor pasientgruppe. Godkjente legemidler i Norge, der har vi jo et som heter tyrotropin, tyrogen. Det bruker vi til å påvise tyroideakreft, så det kan vi glemme. Så har vi det som heter levotyroksin, eller T4. Der har vi 2 stykker, Evotyrox og Levaksin. Og i forrige uke så hoppet jo virkelig stolene på Legemiddelverket. For da sendte det firmaet som lager Levaksin en melding til oss om at nå var de sluppet opp. Så tenkte vi at da blir 200 000 mennesker stående uten medisin. Og vi rykket ut i medier og så videre, så viste det heldigvis at det var feil da. Men da ble vi litt sure, for å tenke at å sende oss sånne meldinger, det liker vi ikke. Men det ble heldigvis ikke noen stor mangel. Vi greide å ro det i land. Så har vi liotyronin, eller T3, liotyronin, som er behandling av hypertyrose. Så har vi kombinasjonen, der har vi ingen godkjente preparater i Norge. Og så er det tyroideakjertelpreparater. Det vil altså rett og slett si, og en del av de som bruker dette når jeg har forklart hva det er, nemlig at du tar skjoldbruskkjertelen til griser og tørker dem og maler dem opp, og putter dem inn i noen kapsler, det er det du får da. så er det noen som har sluttet, fordi det er jo et biologisk preparat. Og så har vi antityroidepreparat, det skal vi ikke gjøre. Apropos propyltiuracil, hvis dere skal ha en veldig morsom selskapsleks, så kan dere bare få tak i litt propyltiuracil, fordi det er et stoff som smaker veldig bittert for noen, andre kjenner ingenting. Det er nemlig arvelig bestemt om du kan kjenne smaken eller ikke. 60% i Norge kjenner en fryktelig bitter smak, 40% kjenner ingenting. Så hvis du da blander det i velkomstdrinkene, så vil noen spytte ut igjen med en gang og si at dette smaker helt forferdelig, mens den andre halvparten av gjestene dine vil si at det smaker aldeles nydelig. Og de kan ikke bli enige, fordi de smaker forskjellige ting. Så det har jeg selvfølgelig brukt når jeg har hatt sånne tilstelninger for studenter og sånn da, for å vise det der. Så bivirkningen av levotyroksin er vanligvis relatert til høy dose, for høy dose. Og det er det jeg skal komme litt tilbake til. Det er det som dere har jo en del pasienter som bruker disse medisinene her. Og det dere skal passe på, det er jo det er en del pasienter som overdoserer seg selv med vilje. De gjør ikke sånn som legen sier, og det kan ha alvorlige konsekvenser. Jeg skal komme litt tilbake til det, så det bør dere ha et lite øye med. Fordi det er noen som er litt alternative, og som vil ha mer for å bli bedre. Og det er ikke bra. Altså det fraråder vi på det sterke, så jeg skal komme litt tilbake til det. Vi skal ikke gå gjennom alle disse bivirkningene, det er det mange av. Standardbehandlingen i Norge er levotyroksin, eller T4. Og det er kombinasjonsbehandlingen med levotyroksin og liotyronin T4 og T3 kan forsøkes hos man som føler seg ikke bra. Men der advarer vi jo veldig fastlegene og så videre mot å være for ettergivende på det punktet. For hvis du gjør det, så må du først utelukke andre årsaker til at pasienten ikke føler seg bra. Det kan være andre stoffskifteforstyrrelser, det kan være psykiske problemer, hva som helst. Du skal altså være veldig forsiktig å hoppe på dobbeltbehandling med disse 2 legemidlene. Og det er ikke vist å være bedre i studier, og det som er faren, og det skal jo dere være oppmerksom på, fordi det er deres pasienter, overbehandling både med T4, altså levotyroksin, og liotyronin kan gi økt risiko for osteoporose, særlig overbehandling med T3. Så disse pasientene, som kanskje doserer seg selv litt høyere enn det legen har sagt, og så videre, de kan påføre seg en betydelig risiko for
osteoporose. Og behandling med tørket skjoldbruskkjertel anbefales ikke, fordi i tørket skjoldbruskkjertel så det ikke riktig forhold mellom T4 og T3. Det feilaktig forhold, det for mye T3 i forhold til T4, og det gjør at du kan få disse bivirkningene på sikt. Så det anbefaler vi rett og slett ikke. Ja, hva skal så da dere passe på? Ja, dere skal gi råd til pasienten å følge legens dosering, hvis de spør. Økning av dosen på egen hånd kan gi alvorlige bivirkninger. På lang sikt osteoporose, på kortere sikt hjerteflimmer. Hjerteflimmer en bivirkning av overdosering av Trudia-preparat, eller T4 eller T3. Og det en ting dere kan vende dere til. Legge fingrene på pulsen hos pasienten deres. Se om den raser av gårde. Det kunne jeg egentlig sagt litt om separat, men jeg sier det nå allikevel. Dere bør legge fingrene på radialispulsen hos alle pasientene deres som over 65 år, for å kjenne etter atrieflimmer. Fordi det mange pasienter som går rundt med uoppdaget atrieflimmer, og det en anbefaling vi har, at når en pasient kommer til helsepersonell for en sjekk, så skal legen, eller manuellterapeuten, eller hjemmesykepleieren, bare legge fingrene på radialispulsen, kjenne, det tar 10 sekunder, enten så kjenner at det går regelmessig, eller så går det veldig uregelmessig, hopper og spretter, og da bør dere si, du bør gå til legen og ta et EKG. Det veldig enkelt på den måten, det har man gjort i en del land, og sett at da oppdager man faktisk en lang rekke tilfeller av uoppdaget hjerteflimmer. Og uoppdaget hjerteflimmer, etter 65 år, som dere vet, så risikoen stor, og blir større og større jo eldre du for at du får hjerneslag. Fordi det dannes blodpropper i hjertet, som driver med blodstrømmen opp i hjernen, og gir store og stygge hjerneslag. Så det veldig enkel, og det en kampanje vi har i Norge nå. Kjenn på pulsen. Helsepersonell skal kjenne på pulsen til pasientene sine. Så det et råd jeg gjerne vil gi til dere også, og det gjelder da først og fremst de som over 65 år. For når du har hjerteflimmer og over 65 år, så skal du i prinsippet ha blodfortynnende medisiner. Det vil da berge deg, kan du si, fra å få hjerneslag. Og vi regner med, den siste undersøkelsen vi har gjort i Norge, den viser at dette en såpass alvorlig situasjon at kanskje så mye som 1/3 av hjerneslagene i Norge skyldes uoppdaget hjerteflimmer. Så vi diskuterer nå om vi skal innføre screening for hele befolkningen over 65 år for å lete etter atrieflimmer. Og grunnen til at vi kan gjøre det uten at det blir alt for store kostnader, det rett og slett at vi har fått ny teknologi. Den kommer til Norge etter hvert også, men den finnes allerede. At du kan for eksempel, ganske fantastisk, du kan kjøpe et lite bakstykke til mobiltelefonen din. Et lite deksel. Koster 400 kroner, så har du 2 elektroder, så kan du ta ditt eget EKG. Og det bruker vi jo på pasienten allerede. De får låne en sånn telefon. For det en del pasienter som sier at nei, når jeg ute og trener, så løper hjertet mitt av gårde, og så videre. Så det jo håpløst. Vi setter på en sånn holter, ikke sant? Tar opp hjerteslagen døgn etter døgn, og så får du det aldri mens vi holder på. Så går det en måned, så nei, fikk jeg et nytt anfall. Ok, så sier vi, da tar du denne her. Neste gang du får et sånt anfall, så tar du ditt eget EKG. Bare setter tomlene på baksiden av mobiltelefonen din. Og så tar mobiltelefonen et 30 sekunders opptak. Og så sendes den til meg på legekontoret. Så kan jeg si, ja, der var den. Jammen hadde du atrieflimmer. Det var det jeg rakk å si i dag. Injeksjoner og legemidler, det blir en annen gang. Men takk for meg, og lykke til videre. Takk skal du ha for et interessant foredrag. Takk. Veldig hyggelig. Vinmonopolet var stengt, så det en gave til Norsk Folkehjelp. Det bra. Det det en del fine tips i foredraget. Er det noen spørsmål? Ja. Jeg tenkte på den, altså tilbake til antibiotikabehandlingen. Ja. Jeg tenker blindingen, eller manglende, eller problemet med blindingen i den studien, det jo det som vil være problemet i alle studier som kommer. Ja.
det noe man kan gi I tillegg I disse placebo-pillene som gir symptomer som ligner på det, og ville det vært etisk, eller vil man få godkjent det? Det etisk betenkelig, men det faktisk noen studier, ikke akkurat på dette området, men det noen studier hvor man har gitt medisiner som gir noe av de samme bivirkningene, men som vi vet ikke har noen virkning. Det har vært gjort, så det ikke helt uetisk. Men det klart at vi får aldri det endelige svaret på dette her før det gjort flere studier. Og det klart at hvis flere studier trekker I samme retning, så kan vi nok begynne å tro på det. Men foreløpig så jeg skeptisk nettopp fordi det ikke blindede studier. Alle vet hva de får. Nei, og så har jeg snakket med Kjersti Storheim, som leder den studien på Oslo universitetssykehus, og jeg kan si at de godt I gang. De har inkludert halvparten av pasientene. Og vi jo på en måte veldig avhengige av at dette blir en bra studie, og at vi får inn nok pasienter, sånn at, og at ikke det kanskje for selekterte heller. Ja. Nei, altså, det jo veldig viktig, fordi du kan si, hvis denne behandlingsformen skulle bli aktuell, så det helt klart at vi må være sikre på at det vi gjør riktig. Vi kan altså ikke innføre en sånn behandling som kan ha så uanede store konsekvenser for hele folkehelsen, uten å være sikre på at det vi gjør riktig. Myndighetene veldig klare på det, at skal dette vil kunne ha for her det snakk om å bruke bredspektret antibiotika, og langvarig høydosebehandling. Og skal vi gjøre det, så må vi være sikre på at dette virker. Og vi må også vite mer om hvem som kan ha effekt av det. Og så gjør de en sånn resistensstudie ved siden av, har jeg hørt. Ja, altså det må man jo gjøre, men det jo den samlede bruken av antibiotika I samfunnet som betyr noe for resistensen. Og vi har jo nå en kampanje. Målsettingen I Norge å redusere forbruket av antibiotika med 30% frem til 2020. Og hvis vi da skal begynne å behandle 500 000 pasienter med vondt I ryggen, så går ikke det altså. Men som sagt, hvis vi får gode resultater, og jeg kjenner godt til den studien på OS, som vil være kanskje en ny bit I dette puslespillet, så får vi jo se. Så da må vi ta det opp til en realitetsdiskusjon, men foreløpig så det helt klart for tidlig. Bra, skal jeg bare nevne det at lunsjen I dag, den for de som har billett, bare for å spesifisere det. Og så var det spørsmål om postkurset. Det begynner 2:00, I Skagerrak, rett ut til venstre der borte. Bare 50 meter, ikke lenger. Så folkens, vent litt. Tradisjonen tro så atter en gang en veldig godt gjennomført kongress-seminar over. Og på vegne av styret I servicekontoret så synes jeg absolutt det på sin plass å takke seminarkomiteen, som jeg ber komme opp her på podiet. Nå. Og så har jeg fått med meg at dette seminaret blir streamet, tror jeg det heter. Det kamera bak der. Hei, hei. Dere som der ute nå også og ser på oss. Takk for at dere har vært med. Og for alle sammen så det altså streamet. Hva det betyr I forhold til å kunne se på foredragene og så videre, det vet dere antageligvis enda bedre enn meg. Hvis det noen spørsmål, så stiller dere de spørsmålene til vår sjefsredaktør, som jeg kaller Espen Mathisen, om hvordan det foregår. Det noen her som kanskje vet hvordan det foregår enda bedre? Lars Lennart, kan du fortelle nå? Kom opp her. Espen kommer til å legge ut en link som går til YouTube, og der går det an å se det. Men man må ha den linken for å komme inn. Men alle som deltar her skulle få det av Espen. Han legger det på en slik måte at alle kan finne på medlemssidene. Vent litt. Jeg har jo ennå ikke presentert eller kommet med navnet til disse elskverdige, ivrige og dyktige personene. Gro Camilla Riis. Agnes Mort. Elisabeth Bjelland. Og hanen I kurven, Ole Reidar Johansen.
Teknisk ansvarlig for denne sendingen, Lars Lennart Nilsen. Og teknisk arrangør, Gyro. Da ønsker vi dere velkommen tilbake. Vi vet ennå ikke hvor og når, men det kommer raskt tilbake til for neste år. Vel hjem.